agora, Silva. Ik heb begrepen dat Arjen als hij met een deur komt, dat hij open gaat. Oké, nou zo. Boa noite, dama nang e caballero nang. Bom menina e a noite de Docu Debate, dirigida riba importância de periodismo, riba e isla nang BES. E a atividade aqui da parte de esse mang de periodismo BES, organizador de request para o CV. E tem como meta para envolver o público. Boso, pues. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this docu and debate night on the importance of journalism at the BES Islands. Tonight's event is part of the Journalism Week BES, organized by request on behalf of OCW, and it is intended to involve the audience, which is you. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze docu en debatavond gericht op het belang van journalistiek op de BES-eilanden. Deze activiteit is onderdeel van de Week van de Journalistiek BES, georganiseerd door Request voor OCW en heeft als doel om het publiek erbij te betrekken. U allen die hier vanavond aanwezig zijn. Dus, vanavond zijn de moderatoren ons tweeën, Judith Brekelmans, Safira Coffee. Awe noche nos ting dos moderador, Judith Brekelmans, Safira Coffee. This evening we will have two moderators, Judith Brekelmans and me, Safira Coffee. Ta importante para nos bypassa também door die regla ng di awe noche. E regla ng di awe noche ta importante para nos tener nos mes nanang para así a noche aquí by eficiente y efectivo. Laga nos pone nos telefonan riba silencio. Agora que um bom momento para assim está aqui. Laga nos usa o tempo de a noite também bom. É momento que nos dona nos opinião. Laga nos assim está aqui de maximal 2 minutos. Para assim por ter mais pessoas que por chegar na turno e para assim nos por queda também ao caso. Por favor, papia den micrófono ora bota na turno. A noite nos tem live streaming e se nos no papia den micrófono e persona não que sigue via de live streaming no por escucha nos. Lo tenho pausa cortico de 10 minutos para 10 para 8. Corda bem back na tempo para sobra 8 horas em ponto e debate ta inicia. There are some rules that we will have to attain to this evening in order to have the evening work in an effective and efficient way. Let's put our phones to silent. It's the perfect moment right now to do this. Let's use our time wisely. Let's stick to the point and attain ourselves to 2 minutes maximum in order to give as much people, as much persons as possible the opportunity to give their viewpoint. Please talk in the microphone. It is very important to do this because we are on live streaming this evening, and if we do not talk in the microphone, then the people who are following us through live streaming cannot hear us. So please talk when you have the microphone in your hand. And at 7:50 we will have a small pause. Please be back in time so we can start at 8 sharp with our debate of this evening. En nu in het Nederlands, onze huisregels. Het is heel belangrijk dat wij ons aan onze huisregels houden vanavond, zodat de avond effectief en efficiënt verloopt. Laten we onze telefoons op stilstand zetten. Dat kunnen we nu doen als het niet al is geschied. Laten we ook de tijd goed gebruiken.
Laten we proberen om onze viewpoint, onze mening te geven in 2 minuten maximum, opdat meerdere mensen de beurt kunnen krijgen en opdat wij een goed beeld kunnen krijgen van wat de zaal denkt van bepaalde onderwerpen. Heel belangrijk, praat in de microfoon. Als u dit niet doet, dan kunnen de personen die ons via livestreaming volgen het niet horen. Daarom, heel belangrijk, praat niet voordat u de microfoon in handen heeft. En tot slot, om 7:50 is er een korte pauze. Wees terug om 8 uur in de zaal AUB, want om 8 uur stipt zullen we starten met het debat. Judith, ik heb lang gepraat. Ik laat het woord nu aan jou. Lang gepraat. Ja, ik kan goed Pero praten. Sí, no, claro. Dank u, Jose, nota amiso. Hehe. Aha. Oké, ons screen, Nerchi, Bombeni, welkom. Oké. Eigenlijk is dat tempo a worki pa algo di video. Het is een compilatie. Más mío, verdad. Het is een compilatie die 6 video's lang. Dus het is een compilatie van 6 video's. Je ziet eigenlijk hier al een beetje staan. Por lezen in inglés. Turting un mes thema. Een hele mooie aanloop, denk ik, naar straks. Na de pauze een debat. Want waar gaat het nou eigenlijk over? Eerste video is heel erg mooi. Influence. Welke invloed heeft nou journalistiek? Wat is de power van journalistiek? Wat kun je daarmee bereiken? Hoe belangrijk is het? 2, heel duidelijk. En dan 3 is ook een hele mooie. Core values of journalism. Ik ben heel benieuwd, komen we straks later op terug. We zouden eigenlijk met de kerk hoe kensa ik core values. Kijken ons dat papia, kijken ons afspraken aan ta. Kijken ons zit het dan rond mundo, Bonaire BES. Minsa, verdad, amenosa, eta un mundo novo para mí, echt. The journalistic crisis and how to fix it. Interessante. Journalistiek, crisis, nu. Hoe gaan we het fixen? Future of journalism. Amete quero contar un tópico hopi importante para sobre nossa turcos da cambia, nós tem hopicos novo. En eigenlijk naar finaal de digital edition. Heel veel kijkplezier. Caro is a confluence of the Mississippi and Ohio rivers. During the Civil War period, through the Jim Crow era, it had some of the most vicious racism against black people in Southern Illinois that went on long after most other communities had begun to reconcile those differences. It doesn't look maybe like every other community. There's a lot of poverty, there's a lot of strife, but there's also a lot of vibrancy and pride. It's the only place that you probably can lead your child down the street and you know it's safe. They pick your child off the bus, everybody kind of know each other. You may borrow a couple of sugar from a neighbor or borrow a chicken until your next payday. It was a great place to live when I was growing up. Caro is home for many. It's always going to be considered home. And if you know what home is like, you'll know what Caro is like. We the people of the United States, in order to form a more perfect union, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. Local news is the lifeblood of a community. It is what knits a community together. It's sort of the one thread that connects you, whether you're in the good part of town or the bad part of town, whether you attend city council meetings or don't attend city council meetings, whether you own a house or you rent a house. Local news is there for everybody in that community. I had just started here and we got an email, some reports from HUD. Deplorable living conditions, appliances that didn't work, the heat didn't come on in the winter. A lot of families use their ovens to stay warm. The rats, the roaches, the infestation. Public housing isn't supposed to be fancy, but by law it's supposed to be decent, safe, and sanitary. Most people, I think, had been waiting for the help that hadn't come.
I really wanted to make sure that we took the time, despite our lack of resources, to pause and tell those stories. There were many times when we just said, oh, how can we keep going? But you do it. Love Molly. Right. Molly's our. She about the only one we let in our meetings. I told Molly, I said, we're in a bind with the housing stuff. And I said, Molly, if you can guarantee us that everything you print is truthful, we will get you the information. And so we've been partnership with Molly ever since. Molly had been doing unbelievable local accountability journalism about what was going on in Cairo. It seemed every week Molly was writing a story about this malfeasance or this misconduct. It took months and months and months of reporting to finally break the dam on HUD stepping in and taking that housing authority over. For the last several months, Illinois lawmakers have pushed for Dr. Carson to visit Cairo. No, I want to focus really on people, not on politics. I'm not a politician. HUD took over the Alexander Housing Authority after years of mismanagement and misuse of funds. Our first initial stories were really like, what is going on here? What are the conditions like? After a year passed, we thought, all right, that's a good time to go down there and really do kind of a 1 year later. The tenants, again, were still living in the same conditions that HUD had taken it over. When I go visit my friends, their homes aren't like that. You don't really know until you are exposed to information to know that it's something wrong with it. I finally got this call from HUD that we're actually going to be having a meeting with the residents. And the only thing that I've been tasked to do is to come in and make this a little bit better. But right now, I just don't have an answer. And I'm sorry, but I don't. So, Kevin. Cairo is community that a lot of us care about. We don't care to relocate. I care about it as well. Those of you that have the ability and the authority have a heart. What if it's your grandchildren? What if it's your grandchild? These are real people. So if you thought that you were going to have it in the church and folk were going to lay down, you're in the wrong place. I think the town was still under the impression that they would be renovated or rebuilt to some degree, but that didn't happen. How can you do that to the people? I know that they are transitioning out, but you still have families living there. How can the families take pride in where they live when they have to come home to a boarded place? We found out, hey, we don't have to leave. They just are trying to push you out of here. And if we stand together and fight, we could kind of make some changes. But the majority didn't stand. There were some parents who did want to see if they might have better employment opportunities or opportunities for their kids. Molly and I have talked about, like, God, the work we did we do this? After a lot of reflection, I don't think we did this. We just pointed out a problem and people had to figure out how to fix it. Like sunlight's a hell of a disinfectant. I don't think any of this stuff would have happened if it wasn't for Molly's work down there. The housing situation would not have improved. That is exactly why local news is important. Some things don't have a easy, clear, happy ending. Sometimes things take time, and I feel like now is a time, like Cairo does need some time to heal. We learned a lot. We started this thing just normal citizens. Now people are aware that you have a voice. We go to the city council meetings. We go to the school board meetings. We vote for these people. If they're doing something that's not right, let's make them accountable. No better way to know what's happening unless you're involved, so we stay involved.
We, being the journalists here, support democracy. We tell people stories. We bring issues to the forefront of decision makers. We keep our elected officials accountable. Journalism matters in all its forms because unless you're informed, you can't make decisions. You can't make the right decisions because you won't have all the information. Journalism is the bridge between what happens and what people do with that information. The thing about legacy and traditional journalism, which people have taken for granted, is that it still performs a really important function. We learn this more and more with social media, where we have information overload. People think they can just find out for themselves and educate themselves on the issues. So our job, I think, is to really use the time and resources that we have to gather that information and then distill it into something that makes sense. I think probably one of the most important functions of journalism is holding truth to power. So holding governments and people in positions of power to account, because we can't just trust the information that we're given, by the government or by figures of authority. And I see our job here as trying to understand why politicians are making the choices they're making, getting them to justify them, trying to explain through facts and analysis why certain things are being done, to try to expose problems that they may not be aware of, to try and fix those problems. It's crucial for citizens of all ages to be informed because everything that happens in the world can affect you. Either it's a local issue or even something far away can affect our economic and social systems. And if you don't have the information, you can't understand what that is and how it affects you personally and what choices you can make. Looking up who makes those decisions and finding out how to change something if something does need changing requires an informed citizenry. It requires a press that asks hard questions and it requires a government that answers them. There are real threats to democracy. There's a real danger that it's easy to be misinformed. It's harder to get facts than it used to be. It can lead to mistrust. It can lead to a decline of institutions. It can lead to a growing cynicism. We're all in this together. And part of being a good citizen and contributing to that national conversation and that national decision-making is filling your brain with stuff and not just doing stuff on the basis of what you heard yesterday from some guy down the street. Young people today are more educated than any young people in previous decades. And we know that education usually is tied to how people will approach elections and will turn out at elections. So if young people today are more educated than ever before, one of the things they have to do is educate themselves about the news, about politics, about government, and about what's going on behind the scenes. Being informed about the world keeps you informed about your life. There are about 400 codes of conduct around the world, covering all aspects of journalism. Some of them are very short, some of them are very long. But actually all of them are really focused on 5 key values for journalism. And the first of them is accuracy. I won't say truth because truth is a very long word. It actually gets us into a discussion about really what is true and what is not true. But accuracy is very important. So therefore the first principle is no deceptive handling of the facts. We work in facts, so fact-based information. Secondly, there's the principle of independence. The work that you do is your own work, but it's not on behalf of anyone else. You're not there to be a spokesman for the government. You're not there to be a representative of a particular business group or a special interest group. You have transparency in what you do so that when you are speaking and dealing with your audience and producing material, you're acting independently as an independent professional. Thirdly, there is the principle of impartiality. That is to say, you recognize that there's more than one side of a story. And very often there's more than 2 sides of a story. And as a journalist, you're responsible for looking and thinking about what are the other sides of this story. Here is one story that's being told, but what are the other opinions that I need to bring in to make the story whole? And then fourthly, there's the question of humanity. As a journalist, you're expected to show humanity. And what I mean by that is you're expected to be aware of the consequences of what you publish and what you broadcast. So you have to be aware that sometimes the words you use, the pictures you show can do damage.
They can be harmful to people. It's not the job of a journalist to do undue harm. It's our job to protect people. And it's very important that when we are in reporting, we don't indulge in hate speech. We don't show obscene images. We don't show unnecessarily explicit images of violence and so on, because we are part of a humanitarian process, and that's what journalism should be. So humanity is a very important part of it. And fifthly is the issue of accountability. It's the one that's probably most difficult for journalists, and that's, we're not a humble group. We find it difficult to say sorry and to admit our mistakes, even though we can be lacerating in our criticism of others. But we have to do that. We have to engage with the audience, and we have to correct our mistakes, and we have to be prepared to provide remedies when we get it wrong and do damage. So these principles are pretty straightforward. Accuracy, independence, impartiality, humanity, and accountability. Those are the things that what make journalism different and distinct. The journalism crisis and how to fix it. Why is an independent quality media vital for a healthy society? It can provide us with necessary information to make informed decisions. It can create space for public debate on important issues affecting our society. It can hold the powerful to account and prevent the abuse of power. However, producing this kind of news is extremely expensive. It costs both to gather information and to distribute it. News organizations need to pay for print and broadcasting, and of course for professional journalists. Traditionally, this was paid for through advertising and sales. Companies would pay to have their ads in the paper or on TV, while citizens would buy papers or subscribe to TV channels. The digital revolution and financial crisis shook the foundations of this model. Suddenly, much of the content became available online for free. Readers no longer paid with money, but with their data, while news organizations made money from clicks that could be converted into ad revenue. Meanwhile, companies were forced to cut their budgets and advertising spend. In Central and Eastern Europe, media has lost between 30 and 60% of their income. In America, between 2008 and 2018, newspaper revenues tumbled by 62%. For many of us, the front page or TV is no longer our main source of news. Instead, we have smartphones, and news comes via social media platforms like Facebook and Twitter. Audiences are now fragmented, with information of varying quality flowing from every direction. This is bad news for those who want a public sphere in which there is a common understanding of what is going on. It's also bad news for those traditional media organizations that can no longer rely on sales of copies or ad revenue. Many journalists have lost their jobs, and news outlets have closed down. The content itself is also changing. In a bid to increase audiences and ad revenue that comes with them, outlets focus on entertainment and clickbait. Some outlets are increasingly dependent on political and business entities. Fierce competition in the news means that being first is often more valued than being right. Misinformation, propaganda, partisan news stories, and tabloidization all result in a growing lack of trust in the news itself. The crisis affects everyone. Some of us no longer have ready access to information we need to make decisions. We do not hear about corruption or how our taxes are being spent or appropriated. In the absence of oversight, states become less efficient. The COVID-19 crisis in particular highlighted how a lack of trusted, credible information could cost lives. Society is under threat without well-functioning news media. What hope is there for independent news media? Some innovative business models do exist, mostly based on money earned directly from the audience. The basic models are crowdfunding, donations, membership, subscriptions. Crowdfunding and donations tend to be time-limited, so are unlikely to be the most sustainable models. Organizations need a recurring source of income to survive. The membership model gives the audience different levels of access, as well as a sense of allegiance to a news outlet. If you have a sufficiently large audience, subscriptions may be the most sustainable model. Some news outlets now introduce what is called a paywall, meaning restraining access to certain content to those who do not pay. The bottom line is, independent quality media will not survive without the support of its audience. They need us. Here are some ways you can support independent media, the basic element of democratic societies.
The A to Z of isms, journalism. Journalism is a product of modern history, and it's shaped by the politics of the places where it works. In liberal democracies, it's based on the ideals that knowledge is important, that expression should be free, and that reliable information is good for society. It's been driven by the invention of new technologies such as paper, printing, electricity, photography, and now, of course, digital, social media, the internet. It's changed radically over time, from medieval scribes recording war and taxes, to paid pamphleteers in coffee shops waging political battles, to mass-market newspapers that use new tech, like trains and telephones, to gather and spread the news, to television and radio that allowed us to see, hear, and connect with the rest of the world. The BBC's Richard Dimbleby's radio reports from Belsen concentration camp brought the horrors of the Holocaust to the world. Television journalists like Dan Rather and photographers such as Don McCullen showed America the brutal reality of Vietnam, and reporters from the Washington Post's Metro desk forced a presidential resignation over Watergate. As journalism became more influential, so politicians battled to control it. Journalism was always about power over information, holding power to account or providing propaganda. It claimed to make and break careers, swing elections, and even start wars. It's produced heroes who have revealed scandals such as systematic child abuse by paedophile priests. It's also created monsters who ruined lives and broke the law, such as the journalists who hacked into people's phones. Now it's all changing again. Automatic software programs are writing bot journalism. Citizens broadcast on their phones. Algorithms created by huge technology companies shape the flow of news as people like or retweet the facts and opinions they want to share. That's meant an explosion of content, a tidal wave of information, much of it false, furious, and fractious. People are confused about what to trust, uncertain what is true, fearful of the anger, conflict, and bias they find online. We're in an age when populist leaders and shadowy interest groups use the cliché fake news to attack journalists and deliberately mislead the public. So why did journalism fail to see all this coming? Do we even need journalists anymore? Fake news is actually good news for trustworthy, reliable journalism. It's a chance for the news media to show why they're needed, to sort out the truth from lies and speak for the citizen. The digital age is a chance for journalism to reinvent itself with new tools such as virtual reality or artificial intelligence. The internet provides massive competition for the mainstream media, but it also offers pathways to new business models such as membership, subscription, and collaboration. Most of all, it offers an opportunity for journalism to get back in touch, to be more diverse, relevant, and engaging. In a social world where emotions and values drive our communications, journalism needs to rediscover the human touch, and also to get back some key traditional ideals, to be reliable, responsible, and to tell the stories that help to explain our complicated and often frightening world. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click the bell to receive notifications for new videos. See you again soon. When I was a reporter, there were basically two things you had to worry about. Where's your notebook and what time is your next deadline? It was an extremely simple world. All we had to do was pursue stories we wanted to, or stories that were on our beat. We had to interview people, we had to string together a narrative out of that, write it cleanly, rewrite it a little bit, give it to an editor, go home and start drinking. That was the routine probably since not long after Gutenberg invented the press. One of the great things about working for a newspaper is you have a sense of history, of the business's history, of this institution's history. And when you examine it, what you realize is newspapers have never been a simple place. We have faced challenges in every era. For example, this newspaper faced huge challenges as a leading newspaper in the South during the Civil Rights era. And in retrospect, the decisions that its leaders made look so wise and so smart, but when you examine the history, what you realize is, boy, that must have been hard. I have been in journalism since 1966. I graduated from the University of Missouri, and the most excited I ever got was when we went online. It was so absolutely exciting to get real-time response, to see people clicking on stories. The thing about print was you put it in the paper and you thought, well, I think that's a good story, and there was no feedback. People just kept subscribing because people subscribe to newspaper out of ritual and always have. It really is great because you get to see what people are seeing, what they want to know, and using a metrics-driven sort of calculus to see what people want helps us decide
what needs to be covered more as well. It used to be everyone read the Sunday paper. You know, the cycle was one action, the Sunday paper. The cycle now is incredibly fragmented. It's really about adapting to how people use the internet now. And what we found is the way we use the internet is the way our readers use it. So one piece of content usually isn't enough. The internet was new in 1999. People came online, my God, they could see dancing baby videos. It was an amazing event. At one point, we were getting 4 million page views a day on AJC.com. That's diminished dramatically over the past few years. There was a time, and we all remember this day, when we heard we were losing $1 million a week, and that was just a really hard, bad day. But I think it really forced us to re-examine what we do and how we do it. Back in the day, when somebody read the newspaper, you would think about our competition is the other newspaper or maybe television stations. Today, when somebody is reading my content, reading my blog post, or looking at my photo gallery, watching my video, they have chosen me over literally the entire repository of recorded human knowledge. They have chosen me over the rest of the internet. We can't take on the infinite world, but we do have enough to take on what our audience, what our readers want us to take on. Now what's happened is social and mobile have come into play. People no longer are sitting at work clicking on their desktops to get the news. And so I believe that we're going to have to deliver to them. In the end, we are storytellers. We are attempting to tell stories that have impact, that change things, that move people. And the beauty of the age we're in now is we're not restricted to the written word and ink on paper anymore as we were for most of our history. I think what we're seeing now is the technology catching up to the work goals that we've given reporters probably for 5 or 6 years, where they've known that they've had to do all this stuff, video and photo, and breaking apart pieces of news. We know that at some point, there will come a time when we are no longer publishing a printed newspaper. In order to get that work to the place where we'll be able to continue in a digital-only environment, we've got to start now. But if we don't try things and we don't experiment, then we won't survive. This is an existentialist threat for us. We have to create our way out of it. Part of this normal life was newspapers, taken as a matter of course by everyone. So regular and complete a part of normal everyday living that finding newspapers on the newsstand, buying them morning and night, was taken pretty much for granted. No reason to contemplate what life without newspapers would mean, until suddenly and with little warning, newspaper trucks stopped rolling, void of newspapers, void of customers, barren as a desert waste. Newsstands were as bare as Mother Hubbard's cupboard, and this at a time when great events were in the making the world over. Now newspapers were more than a habit, more than a convenience. They were a necessity. There's a roof collapse, so they're not able to go in and do any kind of recovery process at this point. This is going to be the biggest story because we've had a couple of other boarding homes that have caught fire and killed people in the last 2.5 weeks, and this would make the third. So this is obviously going to be a bigger story for the city and for us. These kinds of things, I mean, it's a fluid situation. I wasn't even able to get my good microphone on this. I mean, I had to use the microphone on the camera just because I'd be fumbling around with everything. And I have on this camera here a Wi-Fi card that will be sending video and stills through this Verizon hotspot. Everything from the Wi-Fi card will bounce off of this and be sent back. This is my lifeline when I'm out in the field. So I did about 3 clips, different video clips of the gentleman just now. And every time I get a shot, I'll edit on the back of the camera and I'll hit the button to send it. And what's better about this, all these reporters out here are using their iPhones. They're taking pictures in this kind of darkness.
And every time you blow that thing up to try to zoom in, it pixelates like crazy and gets soft. iPhone's great for, certain situations, but DSLR is king. As you see right now, the TV people are back in their trucks doing all their editing. I mean, they're tethered. As you saw when the guy came up here distraught talking to the officer, most of all the live crews were all tethered over here. I was able to go across the street. I'm mobile. We can go head to head with TV. I think the most important thing we can do is go to the audience. In the old days, they sort of came to us or accepted what we brought to them. We have to pay constant attention to where is the audience, how can we get what we do to them. We put a lot of thought behind when we post certain stories. We look a lot at what's happening in the city, how's traffic doing, are people sitting in their cars right now? Those really help us determine when we should post content. We live in this age where news is just instantaneous, and it's very hard to be first with a story. But what you can do is be very fast with the real story. In this age now where you got Twitter, Facebook, you got Periscope, you got Snapchat, you got all this crazy stuff. So we're able to do more, we're able to reach more audiences because, people have a diversity of platforms that they like to get their news from now. So one of the things that has changed is that I knew that when that newspaper hit the front doorstep of the people who were subscribers or hit the stands, that I would actually have news in it. There would be something there that they had no idea existed until they saw the newspaper. The truth is our primary service to people isn't providing them the first instance of news. It's explaining things to them. It's making it easy to understand. It's one thing to just have news that there was a fire this morning. It's another thing to tell the story of the people who lived through the fire or didn't live through the fire and tell that in a way that it matters to people. Good morning. We will have our daily 4 Things to Do in Atlanta, our morning and evening digest. Morning is already up. 10 most in-demand service jobs in Atlanta. We'll announce the winner of the Best of Atlanta Zip Code contest, voting, and then voting begins today for the best appetizer. We will also have a story on 5 places to eat if you're moving to Smyrna. Yeah, good morning, Scott. As you've heard, we've got Spink out at the East Point fire where there's folks missing. At least 3 people are missing in an overnight fire. Bob is going to be over at the legislature today, and if anything comes up, please coordinate with him. Well, I think it's important to know, right, that the world now is our competition. So we have to think long and hard about, well, what things can we do best for people who are interested in the topics that we cover? How well can you quickly communicate to someone who's flipping through their phone while they're at a traffic light? That's illegal in Georgia, but I do think some people do that. Basically, for the printed newspaper, we have one deadline at the end of the day. That's the crescendo, is that's when we're done, Miller time. The way that we're going to operate, we're going to have a lot of crescendos. We have one early in the morning because we know we have an audience that comes to us between 7:30, 8 a.m. in the morning. We know we have one that comes before lunch. And then we know that cycle repeats. Where before we would have said, you've got a 8 o'clock deadline for a print story, that no, actually your deadline's 2:30 p.m. because you need to be in a newsletter we send to subscribers at 4 p.m., which in a way becomes our new front page. We wanted to boost readership for the premium site, and we decided to try this 4 p.m. email. Up until that time, the trend had been people came online in the morning and then they disappeared for the day. We started this email delivered to our subscribers, has 8 items in it every day, and suddenly it spiked. The online audience absolutely spiked. You can see it on the trend chart. It's there every day, and it remains our high point most days of the week.
And I believe that taught us an awful lot. It changed the whole trend line for the day. People not only came online at 4 o'clock in the afternoon, they stayed online. We'll be saying, do you have video with that? Is there an interactive that we need to do? When do you think that audience is at its peak? What's the social media plan for this? This will be good for our behind the headlines. The worst dry spell in Zimbabwe in more than 2 decades. The government says 4 million people in the African nation. The journalism that I do obviously draws an audience, draws traffic. Larry Larson, 7 a.m. to 12 p.m. right here on AM 1690. All right, this is clutch. I've got my own theme music. Wait for it. And we're going to hear that sweet sound of Jennifer Brett's voice right now. Good morning. Yeah, morning to you. AJC, AJC.com, Peach Buzz. And myajc.com, we're everywhere. All over Atlanta. There are several niche audiences, and you have to know and go after every one of them. You know, and it's not just a matter of monetization. It's a matter of letting people know what's going on. It goes back to my hero, Lois Lane, getting the story and getting it out there and letting people know. I can do that now with so much more fire than I could back in 1966 when I began. In print, you really never had that instantaneous research, those instantaneous findings. You might put a story in Wednesday's paper, and months later, if you were lucky, hear back from focus groups that story was really a dud. I think just the instantaneous nature of digital really allows us to make decisions on the fly. It allows us to see what's moving the needle, what's working, what's not, and then to really take that quickly and adapt quickly. You have to kind of figure out what's the best way to tell the story with the tools they have available. And I think that's why it's so important to make journalists aware of all the tools they have available. Obviously, it's going to be a written story. We'll always have the words and be able to harness the power of those words. But there's so many other opportunities that can be tapped into. Our mission is to create great stories, break news, and then spread it out as far and wide as we can. Of course, I'm all over our blog. I'll sometimes post 4 or 5 or 6 or 7 stories a day on the blog. And on Snapchat, I have this shtick where I say, yo, it's your boy Blue. It's your boy Blue. Yo, she go Blue. And we're headed to see Donald Trump later on today at the Georgia World Congress Center. Hey, Teddy. Actually, she's not going. But stay tuned to AJC.com. It's your boy Blue. I'm standing in front of my aunt's house in Columbia, South Carolina. Today is the day of the first in the South Democratic primary, Hillary Clinton versus Bernie Sanders. Stay tuned. The Snapchat posts we have get millions of views. So it shows you that the fact that you can use these new social media branches to get your stories and get your content out through much wider distribution. I think they recognize that their content does best there, and you know, there may be other places too. Well, one of the things that newspapers really have to overcome is sometimes they feel like big, difficult to access, faceless institutions. So we've really worked hard at that. Our reporting staffs and our journalists get close to their audience. They use social media. They have a lot of one-on-one contact with people. I think this is going to replace my Instagram cover photo. Oh my gosh. Those are really good. Well, food or dining can simply seem like, oh, we're just putting a fork of food into our mouths. We also have to understand how text is getting used electronically. I need to know the first 150 characters. That has to be shaped really well because Google is going to look at that in some fashion and do something with it. I need to think about my headlines. They can't be all catchy like they might have been able to before. Sometimes we just need to be really blunt about it. That's an extra step or two. You have to think about how we might be tagging something, right? I think as we get more and more into it and become more and more comfortable with it, all of it becomes part of the MO. We're all still learning. In fact, I mean,
I can't not continue learning, or else I'll be a dinosaur in a year. So many people now find our content for the very first time on one of our many social media platforms and don't have any attachment to our brand. And so that first click is really the most important moment, because we have to incentivize them to give us a second or third click. So when they go to a great dining photo on our dining Instagram, they may follow a link back in our bio to a restaurant review that then links to our spring dining guide, and they can see all the great restaurant reviews and photos and video we've created. So it's about showing them the value of the additional clicks. And the great news is people actually do click. For years in digital news, there was a worry that people wouldn't click. And our readers love to click. We just have to give them the chance. As important as the digital world is, as important as Snapchat and Instagram and Twitter, you gotta know how to write. You gotta know how to report. And we have to remember that. Nothing that we do, no matter how many clicks it gets, if it's not based in quality journalism that's well reported, well thought out, well written, well edited, then what we're doing is for naught. Emory University, the African American Archives Collection, discovered a notebook, an 1839 edition of David Walker's Appeal, which is one of 7 known early editions. David Walker was a free black man. He argued against slavery in this appeal, saying that we're in a country where we say all men are created equal, but black people are treated like chattel. They're still slaves. And this particular book that was discovered, it's only the 7th that we know of, was owned by W.E.B. Du Bois. So that makes it extra important, because W.E.B. Du Bois, of course, was this great sociologist and great historian, and used this book, some say, as a foundation for his 1903 Souls of Black Folks. All right. I'll hold it. Oh yeah, hold it. I don't want to mess up anything. I actually put my nose on it. This can't be good. Don't tell. So I do think that the digital space has allowed us to reach more people, obviously, but it's allowed us to interact more with our readers and interact more with our audience. Now people are tweeting me or sending me Facebook messages. We've opened it up to a whole global audience, and I think that's great. Digital needs it first. So before they might have thought, oh, okay, let me go sit down and think about my lead and put a little more effort into writing for print later in the day. And now I think they're really hammering this stuff out. It's a little sloppy. Sometimes it's very short. It's just what they could put up in a quick burst, and then they come back to it. By the end of the day, I have a nice print story, but I don't know that at the beginning of the day. I think the ability to write and rewrite stories as they unfold, particularly in this digital age, has just been amazing. I think of Ferguson. There was a time when at 11 o'clock, that's the end, that's all we've got, the paper goes to bed. But we were really able to update our websites literally throughout the night. And on all of our e-papers, we were able to put out a special Ferguson Extra, which had photos from, just hours earlier. Perfect is not the enemy of good. Timely, relevant, interesting piece of information doesn't have to be a 30-inch narrative. A graph of text, a couple of photos, maybe some links to past coverage, and we're done. Of course, we can keep amending that, updating it, refining it throughout the day. It's going to, enhance our print product to have early drafts, but I don't think we can wait until we find the perfect solution in order to experiment with good possibilities. All right, here in the AJC, we have this fancy in the newsroom studio that we can use to do video interviews, and I'm about to do one right now. Now, it's important to have really fancy technical equipment when you're going to consider doing video interviews, and by that I mean you're going to need an overturned trash can and a paper clip. That is literally what I have going on right here. No kidding. An overturned trash can makes a very nice tripod because it's broader on the base than it is on the top, and your computer doesn't shift around. Paper clip, very easy to adjust. Hashtag fancy. People still like to read, people still want to read articles, and people still love the newspaper, but I'm here to make sure that the online content is evolving because the print newspaper is already there. Armani will go home and she'll edit it and put it together, and she'll send it to me tonight and say, Jewel, it's ready, right? But I'm not necessarily gonna post it at 7 p.m. just because it's ready. I can hold that until 6 a.m. when our readers are up and they're looking for things and they're looking for new content. That's not breaking news. It's not something that they have to know right away. So I can hold it.
Justin Ross Harris killed his son Cooper, just 22 months old. He left him in the back of a hot car for hour upon hour until the intense heat destroyed his body, system by system. Hey, Bill, that was good. When you say hour upon hour, you want to say upon. Upon hour, not upon. What did I say? Upon. Upon. Yeah. Upon? Upon. Keep going. Yeah, you're still rolling. We are working on the second season of our podcast breakdown. The success of Serial suggested to us that maybe there was a place on that platform for us. We found ourselves taking a couple of detours and digressions in the first season, which again is something that we wouldn't have done in another medium. We got a call from a guy who works in iTunes in their podcast section and wanted to know what they could do to help promote it. At one point, it was the number 13 podcast in the whole universe. In spite of the fact that we didn't really have any idea what we were doing, we really did, because our job is to tell stories. That's what we do. And different kinds of journalists tell stories in different ways, but we all tell stories. So we just had to adapt those skills to a different platform. A lot of people think that journalism is just print. The newspaper will need someone who's an expert at social media so we can post on Instagram or Twitter. You never think that we need graphic designers for our logos or motion graphics. We're all evolving to make sure that we are covering every aspect of what people are viewing. But we've attracted an audience with this that we wouldn't have attracted otherwise, which is really gratifying. It's extended our reach in ways that we really hadn't imagined. People want to see things. The fact that we can get it out there so much faster makes such a difference. I'm sorry, but if something happens at 6 o'clock in the afternoon, to have to wait till 6 in the morning to find out about it the way it used to be, that's just archaic. The act of innovation was never really part of journalism until now, and now it's a daily part of journalism. We have so many more things available to us. We can use pictures, we can use video, we can use audio, we can use interactives, all with the same goal: tell the story. The journalism I learned back in 1966 was you go out there and you get the story. I think we almost need to rethink and refocus on those issues that matter to us day by day. Because the news to people now, because of the fragmentation of the way we present it, has gotten very personal. If you don't have an informed citizenry, as hokey as it sounds, there really isn't a country. I don't think that we can carry on as a democracy if newsrooms doing the kind of work that we do don't persist. I hope people in 100 years are able to look back on the work the AJC did in this very moment and think that we were quick enough and smart enough and ready to fail enough that we could meet our audiences wherever they were. Journalists have to adapt, and that's going to be the key to surviving in this industry. I think people are cheering for us to make this transition, and I think we'll make it. That will be the achievement that will mean a lot to me, that here at this moment, with the danger confronting us, to be able to get to the other side of this, with the things that matter most, will be the most important thing we can do, and that's what we'll look back on. Is there anything you'd like to add? No, I gotta go put out a newspaper. Nossa pausa está a começar agora aqui e dentro de 10 minutos nós vamos seguir com o nosso debate. De pauze gaat nu van start en over 10 minuutjes beginnen we met het debat. Our break starts now and within 10 minutes we will continue with our debate.
cámara está running, no stay back a trove pa party 2 de anoche awe. Eigenlijk met un pregante pa nossa audiência com e video nang tabatata un cos nobo interessante. Oké, not. Nós te começar aqui. Not. Oké, met content com knikken. Oké, that's like a start. Goed. Bom. Nós te sigi com nos debate. En nós ting hinde kuta echt. Nang ta sinta helemaal klaar. Oké. Met te começar outro bana. Oké, meneer Arjen de Wolf. Sim. Me a Google, po sobre massinha verdade, Google tá your best friend. E Google tá samen com Arjen de Wolf. Werkzaam geweest in politiek. Oud-journalist. Niet over leeftijd, hebben we het niet over. Oud-journalist, radiomaker, directeur, MDA. MDA. Google. Meneer Boeboei. Rainel, Aymet. Cara conheci of não? Tour 3, reportero, journalisten, radiostations, eigenaren, Medialand, Bonaire en verder buiten. No, dat was een secret guest. No. Aginang, wanneer Glenn today, cara conheci também, compolaga. Academicus, pero ave ding e panel echt, pas op verdade, Glenn, ta die nos trainers nang, ding e weekend, kutabing, después e anoche. E eigenlijk, Glenn, sa hopi die journalism fundamentals, ta creet, ku verdade, ta bij pas bij, ding e video nang. Interessante. Guest, hopi contento ku verdade, deze, bo. Echt ding het programma druk, ta echt te awenoche presente. Deze koffie, politica, denk ik. Pero awe ding een panel, verdad, heel duidelijk, como un volksvertegenwoordiger. Oké, esse tá nos panel. Panelista. Nós tá hasi algo debate de stellingen. Stellingen de woorden moesten ribe e screen. Ding 3 idioma. Nós não tá repetindo 3 idioma, pero denk de verdade ding 3 idioma. Het is een stelling. En we willen heel graag weten, wat vinden we daar dan allemaal van? Vanuit u, publiek. Wat vindt het panel samen? Oké. De eerste stelling. Nós não quer pagar para periodismo de qualidade alto. Lo que sí, nós está a ler notícia arriba Facebook, toch? Aha. Met een meer smile. Dingen. Oké. Herkenning. Oké, laten we começar sobre... Oké, het is voor mijn stelling, dus met de compreender wat ik wauw. Oké. Si publiek audiëntie te lezen is aqui. Eens of oneens? Jee, een arm. Fijn. Eens? Eens. Niet eens. Oh, hij wordt al leuk. Eens. Niet eens. Great. Oké. Dames eerst? Ja, dames eerst. En we hadden net al inderdaad afgesproken vanwege de livestreaming. Por favor. Si boting un voz, whatever, powerful. Yepa, pero pa nos escuche don livestream, por favor. Usa een mic. Okay, I'll do it in English. I'm not agreeing with the full stelling. I think it's not that we want to read our news on Facebook, but I think we all want it for free. Yeah, we want our information for free. So therefore I agree. Oké, signora, de verdad. Eens com a stelling. We gaan helemaal niet betalen. Kwaliteitsjournalisme, we lezen het wel op Facebook. Oneens. Kwaliteit kost geld.
En ik ben ook, zelf ben ik bijvoorbeeld lid van de correspondent. Om die reden, omdat ik vind dat ze daar veel onderzoek doen en dat kost tijd. En dat kost moeite. En het probleem met gratis informatie is van dat je er geen tijd voor hebt om daar onderzoek voor te doen. Omdat daar gewoon niet voor betaald wordt. Wil je dus diepgravende en goede artikelen krijgen, dan zou je daarvoor moeten betalen. Heel helder. Eigenlijk video nang, een paar die video nang, dat sluit aan, verdad. Ting mas opinion, ding sala, ding nos audiência, ting. Sí. Daarbij. Mi no sé si me te eens full kune, pero si mi que esa noticia, lo te great si mi por hanye gratis, pero mene e video dat te bise storytelling, lo que timpa atrás DJ, con e historia completo ta algo lo mi por paga pe si mi ti interesse in je. Pe mi no te mira si ting e diferencia disponível para tu rene para e dos opciones aí. Dus hanye noticia lie gratis, pero e historia como por paga pe. Oké, ting mas hende, aqui nang, nos daarbij over publiek panel. Aha, sim. Tem completo, pastor, eu disse nós no que, pero tem gente que não tem Facebook. Nang de comunidade. Nang tesi, te ainda assim? Sim. Dus ze zei me que aqui com outro ainda não te disse também. Si, ok, si por ejemplo nos ponen otro, Facebook, nos tem Instagram, Snapchat, me tem mi vizinha também, mi vizinha essa tour. Mi vizinha sim. Pero corrent bijvoorbeeld. Pero local como que visitar com, ok, het enfocar op Facebook, pero me que sai contexto mais grande. Dus se Facebook tá queda post grátis, então não sai contexto, então eu kiko te para que outro periodismo, não? Pero ok, pero quizás Facebook não tá post grátis. Pero lá nos vaak nos panelisten não. Boa noite. Me tenho bem disso aqui. Me está muito contente. Me quero felicitar com a apresentação de vídeo nanculo que nós por awak. Ora me vai que provestelling, diz para me pobisa cortico, me nota completamente de acordo com ele. De como me nota completamente de acordo com ele. Na Bonaire, a mim da papia pami, nós sabemos bom que a maioria de estanco te chamam mais periodista, pessoalmente hasidor de notícia. Periodista, tora va studiare academico, etc. Cultura sina. Nós está ajudando nos curva e se bori para nós está multifuncional. Nós mesmo está buscando notícia. Nós mesmo está fazendo entrevista, nós mesmo está apresentando notícia. Também nós mesmo está EDT. Então, me está insculo que é maneira bisawari que a parte de qualidade quem está paga pé. Bo não tem hope de nós, não tem uma redação grande para por penetrar em diferentes terrenos. Então, nós mesmo temos quase turcos. Dus, antojopicos, en não que paga pé. A maioria é que é turcos por nada. É verdade. Dus, bota bem que brincando duas coisas para eu. Boque qualidade, pero bota disposto a pagar pé. Awo, bopo paga pé, pero se já é banda botar grátis também, é competência de vira unfair. Passou aqui não precisamos subscrever para bopo ler esse artículo. Bandi já mesmo tem outro que já escrevia para bopo não de subscrever para ganhar artículo. Duas coisas brincando outro. Danke, então, feliz noite. Não. Pero, ok, mas tem algo me tem precies. Quem está precies? Ok, não, seguro me tem precies. Tem mais gente. Aha. E também tem bem grato. Sim. Alô. Boa noite, Natur. Presente, para bem também na organizadora. Boa noite. Na organizadora de anoche, muito interessante. E me estou contente de por formar parte do panel que há hoje. Me está completamente de acordo com o que é maneira aqui dentro o que Rex aqui avisa, mas sobre me quer de verdade e tem de haver com interesse de persona. Depender, segundo a mim, depender interesse de persona, bota disposto se ou não para pagar para mais ou menos qualidade. Então, eu tenho que ter em conta também que tem hora botinha interesse
pero não tinha maneira para pagar tampouco. Como está ganhando, está queda toch riba a linha de busca e informação grátis. Pois, com a informação grátis, ou com a news e notícia grátis, sowieso, turco por IEG, tá se uso de G, pero é não que está interessado em qualidade, certo qualidade, depende do interesse aí, na lota disposto na paga P. Basta não ganha e lo que com não interesse, tá eigenlijk a necessidade com não tem para com não interesse. Dank u. Sì, buonanotte. Lo che mi chiedo visto di pensare è che a metà si radio, no? A metà da 4 ore in madrugada, mi reda sono da in madrugada, mi entra in panza 6 ore, mi tiene un ticket rond, ma mi chiede un altro passetore. E nei tutte tende notizie gratis. Ja? Então estamos a fazer via Facebook, via Zeno, via nosso website, voor het toeristen. Dus met de stelling dat bom bisa si nós da lesa notícia via Facebook, a vendia tem outra mídia, outra maneira que nós vamos escutar grátis. Então, se você mira fora no Bonaire, que nós temos 70% de ainda escuta rádio, 40% seguro, que não tem nem internet, que a rádio tem na mídia para dar informação, isso também é grátis. Então, como que, mas não é se você ou não, de uma ou outra maneira, não tem grátis. Sim. Muito bem, back. 1, 2. A mim que volto é stelling também. Então, essa que está sugerindo que ora não paga para algo e nota de qualidade, para sobre lá. Então, antes, por exemplo, CNN estava da gold standard, nós estava da CNN, não da paga para CNN, para sobre não tem não maneira para sem que não pode produzir notícia. Então, me tem tipo problema com a ponência de stelling. Então, se não paga para algo, significa automaticamente que não está bom, segundo a mim não. Sim. Sim? Wel, mita eens instelling un tiki, pues mita haya ko futuro de inteira indústria aqui, mas se eu mirar com nada eu hope que o pago de notícia, sem pensar de como porta 100% independent. Pues como um ZZPR, me saco aí me consta o fundador de me andele lang kuma compra. Ma compra ding Sapia Holding, ma compra ding Fatem, então que sem em a mita paga para meu periodismo tá grátis. Dus bono tá afhankelijk de aí me messe pone hende paga para a notícia aqui que tá onafhankelijk. Dus esse me serving a mita haya, para estarem kita de balance. Mita mera algo, sim, verdade. Ok, mita echt, sorry para interromper, pero para me explica die kon I met run-off. Nee, er staat denk ik niks in brand. Er is echt niks aan de hand. Het is een privéafspraak. Heel interessant voor hem natuurlijk wel. Maar dat we niet straks lezen dat jullie erop zitten wachten. Hè? Breaking news, wanneer komt hij nu? Dat was niet het geval. Arjen. Dank je, buonanotte. Quizás nos acorda en último semana luna nós estava em notícia para que minsa é de 4 suicídios na Bonaire, com a basta atenção. Então nós por ler riba Facebook. Nós alesa, por exemplo, com pareja ou mama que se usa muito cora bom, mestra queda em centro de bairro, em Ambuana ou anteriormente a coda, passou no techo riba sua cabeça. Nós por alesa toma nota hopi notícia para que gezaghebber que a uma certa posição que estava na direita sim ou não. Também estava da notícia que nós por toma nota de Jerry no Facebook sem problema. Lo qual me é importante para que a ponência aqui tá para distinguir maneira a meta hasi também hobby bom me entre periodismo, notícia e gente que tá hasi ou que tá põe disponível notícia. 3 exemplos como acabo de mencionar, nós tu propõe no Facebook, abo propõe no Facebook, ami propõe no Facebook, não está algo que está exigido como um periodista. Pero se me quer de com tem de 4 suicídio na Bonaire, se me quer de com a senhora mestra que tem centro de bairro, se me quer de com discussão para que uma posição constitucional na direita ou não na direita com gezaghebber toma, me mestra assim trabalho periodístico. Me mistério é tempo para investigar
situação social, situação de pobreza na isla. Eta exigir o tempo, eta exigir o conhecimento, eta exigir como te papi com diferente gente que normalmente não que para arriba um pódio, não que bem diante de cortina. Se me quer evaluar periodisticamente uma situação constitucional, uma discussão de direito de Estado, lo qual me quer mestre como periodista, como reportero, também mestre investigar que a lei precisa visa sim ou não, e não depender solamente de uma opinião que gente ou outro, seja amigo ou outro, traz diante no momento ou outro. Para isso, o qual vamos ter dizer, da periodista, reportero, bom pagar, com uma situação de direito, uma constituição, contrato de direito de labor, caminhando bom proteger também contra o efeito que você mira dentro da tua comunidade chiquita, ou você começar a fazer o trabalho periodístico na direita, então começa a bisa verdade, maneira é mesmo o bisa. Então, Facebook também tem seu modelo de financiamento, mas o Facebook também é bobo. Ele vende nos bobo na outra gente, não na nos plantas na média. Então, a stelling, a ponência tem esse sentido aqui, nada é grátis, gente que paga, pero o sistema, ou a discussão nota se gente que paga ou não. O sistema, ou o debate sistemático, mesmo o mais profundo. Toch meer algo die knik ding panel. Quem die panel que voeg algo toe? Posso bem mira. Boa noite, Turende. Lo que mi pobisa di ponência que tá, com oferma mira grátis, para mim coisa como pensa tá, rádio tá grátis. Então, te sei, me tô completamente de acordo com meu colega aí, que nós tem rádio grátis. Então, a base sei, rádio é o emissor para apresentar lo que é importante para o som que escuta, para e rádio, por dar informação correta, bom, porque somente vai um rato na lo que bem de um vídeo que nós mira, que é está exato, é lo que nos apresenta como rádio, está exato, vamos estar independente, vamos estar imparcial, ter em conta com a humanidade e caminha com vamos ter você tem respeito para a gente que está escuta. Isso é o mais importante mesmo, que no momento que você está escutando o rádio, a gente que está apresentar o programa na rádio, apresentar a notícia, apresentar o que você está escutando, mas você tem respeito para a gente aqui. Esse é um ponto mais importante da parte da humanidade aqui. E uma outra parte é a responsabilidade que você tem no momento que você apresentar para a gente escutar. Então, eu pensei que é o que a mim também ahorita rádio está grátis. Então, escuta a rádio. Sí, claro. No. Ahí, aplauso, verdad. No. Ok. Sí. Ok. Para round up. Sí, aqui. Algo chiquito para añadir. Boa noite, Turende, também. Me te quer bom para toch reflejar arriba statement aqui, ponência aqui. Tá bom para fazer uma analogia. Portanto, para mirar Facebook, mirar mercado. Então, tem diferentes vendedores, ainda também oferecer no mercado, aí também com fruta, também com pesca, também com carne. Então, como consumidor está dentro do mercado, então você vai selecionar. No Facebook, eigenlijk tem mercado, tem ainda prover diferentes produtos para consumir, tem entretenimento, tem serviço de notícia, verdade? Botanya em Facebook, Reuters, BBC, pero botanya portaia vizinha, digo mesmo, Judith, verdade, post algo, então como consumidor, portanto bom para ter
na mente que o que você consumir para não venenabo, algo que está bom para bo. Então, portanto, bom é para ter bom mês nos 5 princípios não que o Bubuia mencionar que está dentro de vídeo não, se está exato. Ja, timbiar bom mês busca outra fonte não também. Porque o scan é mercado mijo e o quase não pode confiar. Passou eta tem isso mês portanto em 5 princípios não. Quer dizer, é bom para ora bo coisa maneira Facebook é uma plataforma, é mercado. Todo outro meio não social tá assim, pero verdade bubuia bisa rádio, televisão também. Nanta bobo bisa como consumidor eta aparentar dita grátis, pero somehow toda gente não área não bisa também, que tem que vai buscar informação, depois distribuir informação, não me se biba e não me se por bobo bisa melhorar a qualidade de não pensamento também, não ser recurso, ou portar uma educação, ou não ser tools para não poder fazer que de uma ou outra forma, mas se sostener também o buscador e distribuidor de informação, modo que possa ser confiável, exato, etc. Mas sei me que para añadir na reflexão. Nou, verdade. Também Facebook está uma plataforma e eigenlijk bonossa se verdade é a qualidade e sowieso het kerko eta nos hinde mes de lezer eigenlijk nog eens daarbij waar komt ik mas leeuw dive ding diep. Met atende al goede tingelingeling. Zie, verdade. Oké. Savira, nos daarbij over naar de tweede stelling. Mag dat? Heel kort. Oh, heel kort. Heel kort. Heel kort hoor ik. Savira is echt streng. Ik moet het in Nederlands doen, want mijn papiermens is niet goed genoeg om dat voor jullie verstaanbaar te maken. Ik versta het wel. Ik wil even reageren op dat radio gratis is, want dat is niet waar. Radio wordt en televisie wordt betaald namelijk door advertenties. Die advertenties worden betaald door bedrijven. Die bedrijven rekenen die prijzen van die advertenties weer door aan ons als consument. Dus wij als consument betalen de radio. Die was kort en krachtig. Pero stellen erbij over die público, no? Over die quinta of no? Nou, hij zit er inderdaad. Maar het is ook een redenatie. Het is zeker een redenatie. Hou hem vast. Als we tijd over hebben, komen we nog op terug. We gaan naar de volgende stelling, denk ik. Mag het? Ik kijk naar mijn scheidsrechter. Ter afronding. Ter afronding. Sí. Nos tengo que tener cuenta que social media speelgoed die Zuckerberg die renombre ng kuting turco que bira más rico que nanta acaba então nanta decidi que tá passa por exemplo va acostumbrar com bota mira cos de turbo amigo nanta passa de repente balanda manhã bota mira eu mas bom sabe quando anda riba nanta online of no online então bota aí nanta reclama Facebook agora que é nandi kuta fotógrafo anda reclamar Instagram, que men assistente que daarbij, então nós verwachten passado que tem diferente social media que despeil tempo quando existe mais, MySpace, por exemplo, que men é coisa que está trending agora aqui, pero amanhã eu vou dizer, me tem suficiente que bilhão aqui, você aqui você assim não. Als afronding was dat. Volgende stelling. En nós seguimos com die 2 ponências para a noite. We gaan verder met onze tweede stelling voor vanavond. E esta diz assim aqui. Nosso governo está completamente transparente dentro do donamento de informação e em maneira que está repartir seu presupuesto para aviso entre o meio de comunicação na isla BES. Ik hoor hier. Beb. Oké. In het Nederlands, onze overheid is volledig transparant in het geven van informatie en over hoe ze de advertentiebudgetten verdelen tussen de mediakanalen op de BES. Nou, niet allemaal tegelijk, maar nee, kom op, je bent er. Wat vind je ervan? Transparant? Ik weet niet. Je bent zoekende.
Je bent voorzichtig, Cliff. Kom op, zo ken ik je niet. Volgens mij denken we hier allemaal wat van. De deur is dicht. Maar de maioria cu verdade porta da hopi struf. Tem um dama que tem remarque. Papiamento tá oké. Sim. Dus met bezig te trouwen bepaalde beleiden en dan maar wetten die in Nederlands onderdeel die ons gobierno kan ik makkelijk vinden op internet. De gedeelte van OLB kan ik niet vinden. Ik blijf zoeken en zoeken. Ik moet naar het hoofdkantoor en dan pas, ga naar die. En dan eindstand krijg ik geen echt de document in mijn handen. Dus dat vind ik een beetje, moet beter. En doel je dan op welk onderdeel van de stelling dan? Que parte de ponencia bota? Nos gobierno no está completamente transparente de donamento de información. Por ejemplo, sí, por ejemplo, mí me sé en Nederlands en met busquete, met je. En dan me sé die wetten namen op basis van dit maak ik mijn beleid. En dan nota en dan met maar pushaf en muralla vakantie, cama. Ja. Tem alguma persona que doet een remarque? Is er iemand die hier een opmerking op wil geven? Vanuit de zaal? Als er op dit moment niemand vanuit de zaal een opmerking wil geven, dan kijk ik graag de kant van de panelleden. Wie wil het woord? Mevrouw Koffie. Sí. Ja, zij stak haar hand eerst. Ela está sumando para mí, después vamos a dar una palabra na Reina. Bom. Probabilmente me da mitar Bonaire, mitraça, noite, que é o que me vai visa. Se nosso governo está completamente transparente dentro do donamento de informação, a mim não está de acordo com isso aqui. Nosso governo, no meu conceito, não está completamente transparente dentro do donamento de informação e esse aí nós também cada vez quer atrás de outro, de mal informação que está saindo para fora, ou informação mitar, ou informação não completo, ou informação que está de tal forma sacar que nós está ganhando totalmente outra impressão de lo que é informação realmente lo está suposto de estar. É de duas partes. Se está repartir o presupuesto para aviso entre o meio de comunicação na isla de BES, sim, é maneira a mim, sim, pero a mim não, a mira é post aqui. Nunca arriba presupuesto teco agora aqui, a menos que está de post, outro número quizás, que não está aqui, pero aviso entre o meio de comunicação na isla de BES. Não, a mim não mira aqui, dus me te querer aqui um werkpunt para os governo trabalhar na G, para começar me te querer para estar em meio local, até para nós poder chegar na estar de BES. Danke, senhora Coffey. Me passa a palavra para a Reina, que também quer dar uma opinião sobre a ponência aqui. Sim, não é parte promete a ponência. Ela bem dilante em encuesta que agora assim, balde membro da imprensa que tá algo que começa a entrar na gente, para sobre que tá dura muito tempo para você chegar a certa informação ou a informação não te chega a todo. Em teoria, é assim difícil é trabalho de imprensa para você so, tá nanti não dá para informação do Bonaire. O time busca via, então o caminho irá mais largo. Quizás é um caminho com tem final também. Sei então, em parte. Dank meneer Cecilia. Tem uma reação for o público. Me mira meneer seu nome Sim, tá? Amaro Gerard. Meneer Gerard. Sim. O problema de mais triste está o governo não é aqui, porque tem sempre na isla aqui, fora agora que ela sai fora de Antillas está, como está em reporteiro não está viaja, com mandatário não, hora que não está visita certo caminho, para não vir informação na mesma informação e buscar na outra maneira. Sempre nós temos arriba informação que tem de rueda de prensa, que o governo tem de um viagem que não vai à Holanda. Para mim, essa é a transparente. Porque depois de sempre tem ninguém com os outros, que eigenlijk não atende na rueda de prensa. Seja do momento de informação, mas algo, não se acaba de entender, mas está correto, vamos ter em conta com a humanidade,
e me quer humanidade do pueblo aqui, não tem conta com ele mesmo, passou banang, a informação é para o pueblo não tem importante, mas é importante. Se não é caso na maneira rotunda, sunset, e isso aí não, ainda nada tem vertrouwens bak para o tratar, que não tem o papel of não passou, não é interessante quando sai de belasting que está passando com ele. Ja, dus panang não é importante que quando nós europeios e nós não temos que ponto tampouco. Se você tem quase algo de mal muito, você pode tretar de como assim ele. Mas aqui nós temos sinto que uma toma, o que informação que te bine, se não é correto. Se o governo é responsável, de dar informação correta na seu povo. Presupuesto para aviso não, se me que para pedir mês, esse aí tá. Para colmo nós tem aviso que sai do governo que trabalha over de dia de Bonaire, que mais trabalhando com ir andar com busca nós também aí, sabe, nós também bem aí. Ja? Maneira tem alguns segundos mais. Claro. Se maneira por Vocês me querem avisar. Sim? Tem mais sim. Ok, maneira tá chegando a turno beijo trove. Tem outra pessoa que quer doen een remarque bij ponentia. Is iemand die nog een opinie heeft over deze stelling? Ja, ik zie daar. En ik wil ook wel even zeggen nog, en dat is dan voor mij even ook in het Nederlands. We kijken heel erg natuurlijk naar het stukje journalistiek in al deze stellingen. Dus inderdaad is overheid in het algemeen zeer transparant. Ik denk dat wij hier vinden van mogelijk van niet. Maar het gaat even specifiek inderdaad bijvoorbeeld over het geven van informatie en nu ook die advertentiebudgetten. Dus eigenlijk is stelling ta, oké, eigenlijk e panel ta ting un carta kutabis oké, wak, nos ting tal dollar, eigenlijk nos ke of nos a spender riba bla 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 bla. Eigenlijk is het oké, is het duidelijk of nou? Oké. Jan, por favor. No, perché è un punto sumamente importante per varios motivi. Tu mi dici pone fare attenzione riba dos elemento come ti chiede te clave dinge. Uno governo tem dos rol de nos comunidade. É órgano que estruturar comunidade socialmente, economicamente de nos nome. Pero o governo também tá partido comercial riba mercado. Eta compra pen, eta compra computer para sua ambtenaren, eta também compra publicidade, espaço, caminha é por plasmar sua informação. Dus, em sentido den quadro de ponência aqui, de meu parecer, o governo não tem nada outro que banco ou oficina de advogado. Partido de mercado que tem certo pressuposto anual para comunicar certa informação permanente ou pertinente com a comunidade. Claro que o riba é ponto de uma comunidade chiquita maneira é de nós para colmo, é mesmo está roupa transparente quanto pressuposto governo tem disponível para comunicar sua informação, pero transparência tem outra banda também. Mestre de transparência também na banda de dono de mídia. Dus, quando bom, tu nos mídia, riba nos isla tá comercial, não tá entidade não privada. Quizás um ou dois tem tá fundação, não sabe, pero na tua tá emissora não privada, comercial. Se nós não sabemos nem de banda de governo, nem de banda de planta de mídia, de na onda é entrada também, qual fonte não, anto de qual volume. Se de banda de governo nós não sabemos quanto não está gasta, riba no budget de comunicação, na final, como comunidade inteira, nós não temos transparência, riba nos fluxo de informação e é sem como estar para sostener o fluxo de informação aí. Meneer Arjen, seu tempo chega, meneer Arjen acaba papia net na tempo. Danke para o contexto amplo. Tem pessoa que bisa algo fora de público? Se não tem pessoa fora de público, melhor querer que nós está hopi benieuwd no papiamento, tá ansioso para aqui com o acadêmico, den panel tá pensa com que conosco lei não tá bisa enquanto tópico aqui. E me mira senhor Glenn Today. Me dá a palavra na senhor Glenn Today.
Sí, danke por la oportunidad también. No tanto el ley, pero más bien el norma, ¿no? Sí. Botin principio ng guidelines, guia, Sí, exacto. etc. Y me quiere me quer pone banda de lo que Ariana trece dilante, está completamente me está de acuerdo con el gobierno, banda, el rol que tiene para estructurar la comunidad, está también un actor mesmo com outro não, de comunidade, não? E como tal, verdade é por compra, é compra pen, é por compra serviço. Pero banda DJ, governo também tem boa visão qualidade na G que outro ator não privado não tem. E isso aí tá usa placa pública. E como tal, tem uso de placa pública e tem necessidade e obrigação de estar transparente, pero banda de toda hora está amarrar na uma forma de distribuir e fundo não também diferente e também para percurar para o cliente e consumidor de tudo é diferente mídia também tem acesso à informação. Não tem dever, lá me ponesse na obrigação de não somente mirar a quatro meio de comunicação que tem mais ouído e mais acolhida e que está mais popular e que depois chega em quantidade mais alta de clientes com um partido privado sempre por escolher, não importa mais caprichoso, mas governo tem outro também em nana função e essa é para sua informação chega também na esnang que está menos popular, tem menos acolhida, para sobra é uma entidade pública, na modo de papia. E como tal, pues, tem que añadir essa banda de hecho que é um ator como se fuera que está actuar riba nas comunidades mesmo com qualquer partido privado. Se me quer añadir ser. Danke, meneer Todey. E me quer que se não tem mais remarque, me mira meneer Bubu e Cecília. Sim, é parte de transparência, o que me quer trazer para adiante está que, em nosso caso, tem algum eixo que tem comunidade, nós compreender que tem um rapport, tocante rotonda, por exemplo, mas até agora é vertrouwelijk cerca de eilandsraad. Nós, de pueblo que sabe o que está passando, o que passa com a coisa aí. Nós não tem ainda nenhuma para sobre eilandsraad. E não tem público, eilandsraad aí, pero é vertrouwelijk. Então, isso é algo que mostra que toch a transparência não tem. Me quero reaccionar também, minha senhora, riba minha vizinha aqui, que está tocante de transparência, como se tem de parte de dono não de em caso aqui de rádio. Minosac te com leu que está a intenção para sobre nós também com uma empresa que está de boa fé, que está trabalha segundo lei, que está bom de controle de toda instância que está controlar a parte técnica. Tem comissariado para mídia que está controlando o conteúdo, nós temos de lei, nós estamos pagando os belasting, nós estamos vendo todos os custos, nós estamos tendo em conta com a ética de fazer negócio. Então, mira quanto é possível que me tenho vai sacar em ter uma lista visual de fulano e tal, não se cobra tanto sem a luna ou com. Minta quer que é parte de transparência e de forma o porto possível como uma empresa comercial que tem sua competência, que tem tudo o que tem a ver com ele. Que me diz, esse aí não está de acordo com ele. Que está pedindo de nós para publicar exatamente de onde nós turnos entrada. Né? Esse aí me compreender que a Ariane Visa, esse aí não está de acordo com ele. Meneer Cecília, é tempo também a chegar ao final. Meneer Cecília, quer dizer algo finalmente? Riba a ponencia? Ou riba qualquer outro remarque de ou seja público ou de membro do panel? Não, não tem nada. É ok. Riba, minha vizinha que me reaciona. Ok, great.
Y si no tienen más sugerencia, pregunta, remarque, uno chiquito mita de una manera today di 1 minuto para isso aqui. Dank je. Dat is para mim toch aan die algoritme transparência, já que é tópico que nós papiam DJ, tem entidade internacional chamada Transparency International. É bom para mirar com nanta bisa duna conteúdo e guia, daqui com transparência tá. Transparência tá ora bota duna informação mais efetivamente possível al caso de necessidade de cliente of comunidade. Eigenlijk não está transparente, por assim ele dor de dar muito pouco informação, por dar informação incorreta, pero até hasta vou bisa hoga gente bau de informação, tira toda a informação riba de sem estrutura, também está não transparente. Sei me quer añadir. Danke para a clarificação. E assim aqui nós chegamos ao final da ponência número 2. E me invitar minha colega Judith Brekelmans para assim por apresentar a ponência número 3 de hoje noite. Bom mira, me mesta hasi trabalho de periodista todo dia. Me ta sigue 5 kanalen e depois me mesta reconstruir a verdade. Eigenlijk speel ik elke dag voor journalist. Ik ga gewoon op zoek, ik volg 5 kanalen, reconstrueer een beetje en tada, de waarheid. Zijn er mensen die dat doen? Zijn er überhaupt mensen? Tinghiende kuti verdad, kuta lezen un topico specifico en daarbij van kanaal naar kanaal. Sea ta radio, courant, social. Sí, verdad. Me por. Sí. Ja, pero me quero que porque uma informação que está correto, vale a pena que você essa diferente bron de caminho da bini. Manto para e não vou sacar uma conclusão, passou se 2, 3 dias não bisa que bicase mesmo of anunciar mesmo coisa, ou pibia no 20% tasina. Se você ler dessa maneira, só, se você vai Facebook, não escreve algo, então vou conhecer como ponência, me quero que você ela como mês, você busca informação correta. Especialmente mas bisa, sim, verdade. A mim todo dia, inteiro dia me entra, foi 4 horas madrugada, planta que dá lesa aqui lesa já. Para mim a informação correta, para sombra, me tenho bem informar povo de fora, então me tenho bem com informação correta. Me não vai dar uma informação que a mim está pensa que está correto. Oké, dus se a te compreender meneer bom, meneer tabi samen ku eigenlijk si verdad, met a wak varios canal nang, varios met daarbij busca verdad, mas informação e met a usa informação para informar outro gente. Persoonlijk, no? Se você informar o mês, você sei de stelling, toch? Se um gente que periodista tá essa tudo, me te quer. Se você está correto com o mês, se você está ele com o mês, me te quer stelling, caminho de boa informação, you know? Amit dat dagbo uit. Sim. Mas ainda que tem mening tocante a stelling aqui. Wie speelt er voor journalist? Voor eigen gebruik dan? Ook. En alleen voor eigen gebruik of ga je... we krijgen een toelichting. Ja, tegenwoordig heb je dan de opkomst van die juice channels, waar we vroeger de hitkrant voor lazen en de fancy en al dat soort dingen. We gingen alle lijsten af. Nu heb je de juice channels die denken de waarheid te vertellen door spionnen of andere informatiebronnen. En dat vind ik heel interessant om te volgen. Waar halen ze de informatie vandaan? En wat kunnen ze allemaal teweeg brengen? Dat zagen we misschien ook wel in het filmpje in het begin. Van, je bent ook verantwoordelijk voor de menselijkheid hierin. En die wordt soms wel eens vergeten. En dat is dan weer sensatie. En dat vind ik dan weer interessant. Ja. Misschien inderdaad voor mensen zonder offense. Dit is een jonge generatie aan deze kant. En ik hoor termen als Juice Channel en hitkrant, die weet ik dan nog. Dat is dan wel oké. Maar zo'n Juice Channel, hoe werkt dat? Kan je dat toelichten? Want ik denk niet dat iedereen weet wat een Juice Channel is. Dat is dus een kanaal die mensen volgen en die krijgen allemaal roddels binnen, gebaseerd op spionnen die dat dan insturen als een soort van tip, wat je vroeger aan de krant stuurde, een tip, of bij de politie voor een onderzoek als tip.
En ja, die presentator die gaat dus daar een verhaal van maken. En die claimt dan de waarheid te brengen van... Kijk wat hier is gebeurd. En dat zorgt weer voor sensatie. En er zijn ook heel veel rechtszaken die daarop uiteindelijk uitlopen. Dus het is ook nog eens business. Ja. Voor mij klinkt dat heel eng. Maar... Oh, daar nog. Oké, in de zaal wordt er geknikt op mij en het klinkt heel eng. Zie je, Martijn? Ik denk dat mensen die zelf een beetje voor journalist spelen, dat het voor alle tijden is. Ik had een oud-tante, die is in 1980 overleden. Die is op 4 maanden na 100 geworden. Die las 4 kranten per dag, tot vlak voor haar dood. Dat was de Trouw, een christelijke krant in Nederland. Dat was de Waarheid, een communistische krant. Dat was NRC, dat is vrij neutraal. En dat was de Telegraaf, want je moest ook weten wat de vijand ervan vond. En zij selecteerde daar inderdaad zelf haar eigen waarheid uit. Alleen niet iedereen is daartoe in staat. En niet iedereen heeft daar de tijd voor. En dan is het wel handig dat er andere journalisten zijn die het nieuws een beetje duiden. En een beetje duidelijk maken wat er aan de hand is. En ik denk dat dat onze taak is. Zie, dank je, Martijn. Oké, dus met dat en varios opinion. Verdating, en ik zei, oké, ik volg die 5 kanalen, hè, met die 5 kanaal. Después, me mesta reconstruir verdad, of mijn verhaal. Pero também meteen een kos, wat een hobby important, dus eigenlijk ben je dan een journalist. Aha. Pues sobre esa de verdad, ¿eh? No está lese más que un curant, pero me nota un periodista. Ja, ik denk dat als het om een journalist gaat, dat er wel verschil is. Ik kan heel veel kanalen bekijken en zelf vinden wat ik zie uit die 5 kanalen. Maar dan maak ik me nog lang niet een journalist die kritisch naar dingen kijkt. Die nagaat, oké, in die kanalen, welke bron is vertrouwelijk? Waar kan ik op bouwen? Hoe ga ik het brengen? Het verhaal zelf vertellen. Dus al kijk ik 10 kanalen, dan maak ik me nog lang geen journalist. Als ik die gaves niet heb om dat eruit te kunnen halen. Dus niet eens met de stelling. Met de Wagner's panel. Zijn jullie nodig? Sì, a mi ta kere ku e periodo di corona tava un bom exemplo com gente não tava wak diferente coisas e formando a mesma opinião. Então com diferentes viagens não a canal bes ku por exemplo di kita pa ding ina sale be fo ding que men tur sei não. Então é difícil para toda a informação que tem correto e também fake news não para o echt filtrar e chegar a uma opinião correta. É praticamente impossível. Então eu me tem fonte que agora bisa essa que é o que me confia, me echt trust o que nanda bisa, então para bisa ok essa que me voz para me entender a realidade de lo que está passando. Ja, estou contente com o Reinaldo trouxe o período de Covid, die land die passou boa mira juist em nang, com hopi gente estava bisa saki nota verdade, ou saki e saki cita verdade, e não estava basa nang mes timbia riba portar 5 fuentes, pero e 5 fuentes nang ai tour estava de mesmo rabbit hole. Amo di papia e não estava gewoon echo chambers de outro. Men gente tá bisum cos, 4 outros tá repetir. Então a bota querer que bota bom jornalista, bom reporteiro ou investigador e dor que banha 5 fuentes que tá bisum mesmo cos, bota bisum aqui da verdade. Então bota o testa Facebook e Twitter e isso né a comissão traz tool que não estava nota se boa lesa aqui que fuente estava bisa. Ora bij repost of forward course of compartir. Então está bisabo, bota compartilhando algo over COVID, balese. Então essa aqui me quer é muito importante para nós realizar rato, para um bom reporteiro ou jornalista,
não tá somente waxi 5 gente tá bisa mescos, pero é também purba de waxi é hecho não somente lo que gente tá bisando, lo que gente esquibi, pero também purba observar a realidade, la minha mensa no lugar de verdade, observar e hanha, ja, bobisa rastro de lo que a sucede, de a realidade e verificar lo que está ser bisa of rapportar door die reportero não. Não me querer é não, a mim mesmo em todo caso também tá confia gente, que assim a se sabe bom, a trein su voa, a trein su método não, passe na lugar de querer quem que tá repost algo of cinco fuente, que me não sabe método não usa para chegar na informação como investigador também no mundo acadêmico é sabe importante, porque se gente tá usa fuente só, 5 fuentes, pero se tu 5 fuentes não te referir quizás a ponto singular de informação, ou não tem outro tem na metodologia em todo caso outra forma para verificar o que está ser trecidelante. Me querer tá bom para nós realizar isso também. Nou, sowieso. Er zit daar een bon toevoeging. Boboei, met de eigenlijk bota trece notícia da rádio. Nossa hasi entrevista. Com Boboei ta verdade op zoek naar de bron. Com Boboei ta investigar. Com Boboei ta pak aan algo que, ok, essa é verdade. Zo is het. Vai fuente, vai busca informação. Pero para sobra, ama compreender inteiramente outro foi lo que coloquei com Judith Pudrami aqui. Sim, eigenlijk para sobra, lo que me ta compreender que tá um ende que tá sigue meio de comunicação, em teoria é hora vai reconstruir e chegar na sua mesma verdade. Então, esse aí me avisa me sacia se está ok, o ende por isso well, te saque de verdade se of não of com ele me mira, para escrever no Facebook, por exemplo, tá sendo que a mim tá mire, tá sendo que é verdade te saque se of não. Esse aí me tá compreender. Como é profissional que está sendo trabalho, você vai buscar informação, caminha que você pensa e não me dá a informação correta. Então, se aí você publica a revisual, te saque a informação que me tem tocante de tal e tal ponto. Que me tem diferença, não? Que me como profissional, que você como está se ou se você simplesmente ou você lesador, o ator de televisão, escutador de rádio, então você pensa que a mim te chega na tal conclusão e para mim te saque de verdade. Essa aí é diferente, não? Pero, sim, uma diferença grande. Pero eigenlijk, verdade, é duidelijk que, verdade, a mim mesmo está seguindo mais que o 5 canal. Mas não sei se me está erg bezig para reconstruir a verdade. Pero sowieso, maar dat is niet meer met zo'n reportero. No. Ik lees en ik cherrypick en ik denk, oh, maar die zegt dit en die zegt dat. En dan neem ik dat inderdaad. Maar of ik daar dan de waarheid uit haal, daarvoor vertrouw ik op een goede journalist. Juist. E esse aí mestre por. Mas por ter confiança que hora que batende tal notícia ou beleza tal notícia que este é correto, mas confia é que está trece. Ou, ao menos, que você informação que é o que a pessoa está escrevendo, ou está papia, não está quadra. É todo, é tem o mesmo interesse, é não está imparcial, é não está independente. Então, eu recebo por dúvida de lo que está trece papo. Pero também, você pensa, ok, a pessoa que está cumprindo com o requisito não comester para como funcionar, como é que está dando notícia, kita quer que por confiar e aceitar que o que kita pensa aqui não. Outro panelista está na acordo, mas também era tu not, ja. A importância de jornal. Sim, dá bem. O jurídico em urgência, não para contrarrestar Bubui, passou, eu nunca estou contrarrestar Bubui, passou, tem mais sabedoria para a história de média na Bonaire quando. Pero, la mi pone para discussão alguma banda de saque.
Se me interpretar ponência, me interpretar minhas coisas que eu interpretar. Pero hoje dia, então, não obstante esforço bom, de qualidade, profissionalista, que também tem cada dia, não obstante isso, todo dia, me possui 5 canais boneriano, ou 10, ou hace 5. Pero 5 dia, 10 dia, 5 dia, me dá a mesma história. E não somente mesma história em sentido de tópico, palavra para palavra, também é uma história de como para sobre gente, uma organização, a saca, comunicado de prensa. Então, para sobre turnos média, na nossa está chiquito, para sobre a base financeira está marginal, nós não sempre temos tempo para ganhar o comunicado de prensa e tomar o comunicado de prensa não como produto de notícia, pero como ponto de salida para começar a questionar como periodismo, esse aqui é um tópico interessante, Lagami dedicar tempo, horas, então aceita salário de gente, aceita energia, aceita horas que o bem nós não temos na Bonaire para investigar o tópico que é comunicado de prensa aqui está pondo riba mesa. Dus é nota para bambisa criticar a situação atual. Me quer que a situação atual nós temos que compreender com essa aqui. Nós temos uma comunidade de 22 mil gente, mercado chiquito, multilingual, 3, 4 idiomas, ante mercado de advertência, de aviso, propaganda chiquito. Dus nós temos que compreender de como a situação está, maneira está. Me quer que a pergunta está como Botassali fez melhorar periodismo independente na Bonaire, tem bem-estar de democracia, tem bem-estar, tem interesse de cidadão bom informar, mirando a situação que nós temos. Então, trago chega a nível mais alto. Dus aqui na Bonaire, esse é o meu ponto de vista para clausurar. A pergunta não está, a ponência de cultura dispensa, como período, não está relevante na Bonaire. Se me dá lezer canal, ou 5 ou 10, hoje dia é notícia também escos. Então, hoje tiki, nós plantamos na média, tem tempo para fazer de 2 perguntas. Maneira bobuita fazer turma inta, maneira Giancarlo aí sentata fazer, dus é follow-up, hoje dia, tudo de Bosnang, hoje dia nós não tem tempo para. Dus a ponência está menos relevante na Bonaire, porque o candidato que não te conta, é tempo, energia, moda que nós temos, para esse periodismo na Bonaire está relevante. Sim, de laatste. Sim, a mim sim que precisa cerca que seca nós na rádio e comunicado sempre tá start de informação. Que men Judith me saco e tem chamada depois para uma entrevista. Daisy também sabe só ela manda e comunicado e conta com tal coisa. Pero babi isso aqui que seca, isso aqui tá club of tal dia, tal coisa, que men seca nós sempre é comunicado tá é nul. Então vai 1, 2, 3 especificando. Esse é um coisa que tá standard, nós tem 25, 26 anos tá assim, mas esse tá com é comunicado também, é pessoa manda sua informação, nós três aqui para adiante, pero nós tá follow up para assim. Sim, zuiver. Não, zuiver. Safira, tempo tá? Ja. Sim. Mag nog één laatste? Sim, Safira tá. Ok. E lo que a área tres para adiante, é sucede. Nós pensei, lo que é importante, tapecei, nós está aqui na Sintaue, para sobra, nós constatar que tem certo parte que nos falta, como estão que tem quase trabalho para a comunidade, que nós não por cumprir com a maneira de estar. Tapecei, a bem ter em parte de survey que requesta assim, tapecei a bem se manque de periodismo e tapecei lo bem mais costa também, que mendi que tapecei também como te bisa que esse aqui é o princípio para nós por chegar na melhor funcionamento de nos meios de comunicação aqui na Bonaire.
e também naturalmente na Saba Esteja. De parte do Ministério de OCW, nós estava em conversação, nós apapi tocante tudo isso aqui, e pois nós obisa que nós se tu cos cana bom maneira plantar, que nós também chega hope mas leu que nós tem certo acesso na fundo entre outros, que nós por assim trabalhar mais melhor de lo que nós está fazendo aqui. Esforço tem, nós está fazendo nosso esforço, pero nós temos limite não. Então, tem quadro de limite aí, nós temos a ajuda necessária que nós por seguir cá arriba. Se me quer pôr como é uma boa palavra para finalizar a stelling aqui. Laten we bij over topic 4. E assim aqui nós chegamos à ponência número 4. Ponência número 4, tabisa, é um que paga, decide, pero me tem seguro que nós periodistas não tá fazendo trabalho independentemente. In het Nederlands, wie betaalt, bepaalt. Maar ik weet zeker dat onze journalisten onafhankelijk hun werk doen. Ik zie een aantal mensen met een glimlach. Waarom is dat? Wie wil een toelichting geven? Wat voelt u hierbij? Kiko bota sinti ora bota lesse saki. Je vrouw. Ik ga even terug op haar mening. Van iedereen vond het een beetje eng van hoe informatie, de juice channels. Maar in ons werk als onderzoeker, mensen betalen ons en zij bepalen. Wij geven alle informatie 100% en zij plukken eruit wat ze willen. En bijvoorbeeld, je kan 5 kanalen raadplegen, maar we vergeten, er is 1 moederbedrijf. Dus ik denk van, je moet het wel, je kan 100% zeggen van, ik geloof in 1 mens, maar op een dag durven te zeggen van, vandaag ga ik het toch even een vraagteken bij stellen van, is dit de waarheid? Voelt dit goed? Je moet je onderbuikgevoel volgen, vind ik. Want er zijn mensen die beginnen heel veel van de vrijheid, van rebelse vrijheid. Ik wil vrijheid van mijn mensen, maar opeens wordt je een check aangeboden van 20 miljoen. Opeens veranderen ze. Dus dat is heel bewust van, volg je gevoel van wie nu de waarheid zegt en met wie ze worden gesponsord. En wat is jouw mening hierover precies? Denk je dat onze journalisten onafhankelijk hun werk doen hier? Ik vind van wel. Heel subtiel. Want je moet tactisch zijn in deze field. Je kan vrij makkelijk vijanden maken. Je kan makkelijk silenced worden in verschillende manieren. Dus de mensen die echt vechten voor een vrijheid, je ziet het, de mensen zien het. Van ze kunnen een persconferentie houden en ze zeggen wat de sponsors willen. Maar dan komt er wel boeken uit van dezelfde mensen die de hele waarheid vertellen. Dus daar moet je heel bewust in zijn. Want de mensen, de journalisten die nu nog leven, zijn de tactische mensen die bezig zijn, vind ik. Dus ik vind van wel. We zien het. Dank je voor je opinie. Is er een andere mening? Wie wil nog hier verder op borduren? Tiongende que bisa algo otro? Ja, maar het publiek is zo stil. Ja. Ja, want ik was daar straks druk aan het schrijven. Even kijken hoor. Ja, niemand is volledig Ja, ik schrijf alles wel op wat jullie zeggen. Niemand is volledig transparant en dat hoeft dus ook niet. Authenticiteit is dus gevaarlijk, want ja, je kan daarmee mensen op de tenen trappen en misschien ook wel gevaarlijke situaties creëren. En mensen hebben graag diplomatie. En dat zullen de sponsoren dus ook graag hebben, diplomatie. Maar hoe ver gaat dat? Wat is vertrouwelijk? Hoorde ik daar straks ook zeggen. Dat iemand zei, ja, we hebben informatie die vertrouwelijk is. Wie bepaalt wat vertrouwelijk is en in welke context is dat? Uiteindelijk ga je als mens altijd gekleurd ergens in. En ben je ook maar mens en geen machine die alleen maar informatie doorspeelt. Dus ik geloof zeker dat wij niet onafhankelijk zijn. Oké, dankjewel voor je mening. En ik kijk naar het panel.
We hebben iemand die zegt van, ik geloof dat we tactisch zijn en best onafhankelijk. En we hebben een ander iemand die juist het tegenovergestelde zegt. Wie van het panel wil hierop reageren? Ik zie in de volgorde mevrouw Koffie, meneer Todé en meneer Cecilia. In die volgorde zijn de vingers naar boven gegaan. Mevrouw Koffie. Ik ben er zeker van dat men heel graag hier onafhankelijk zou willen functioneren als journalist. Of het in de praktijk daadwerkelijk zo kan, is de vraag. Met kere ku in nota fácil ribon mita papia aqui para Bonaire e eta conta para BES também para outro dosis lá também te hopi chiquito e lugata hopi chiquito para nós papia de 100% onafhankelijk demasiado chiquito. Nos está queda de uma forma of outro dependiente de lo que gunanta bisa aqui atrás, wie betaalt bepaalt. Tinco ter conta com certo coisa, se você não ganhar a posição como você tem conta, aleluia, danke Deus. Pero se você ganhar a posição aí, você tinco ter conta com ele, então, inderdaad, é momento que wie betaalt, bepaalt. Helaas ben de caso, pero é uma realidade de uma comunidade chiquito, maneira nossa biba, praticamente, não por bono ontwijken, bono por kana rondo die realidade aí. Anterior me te quereta na nos pawak lo mak hasi nos máximo esfuerzo of na reportero na hasi na máximo esfuerzo pa toch purba na no involucra of no incriminar na mes assim tanto que é que betal aí de maneira que hora de bepal de uma forma ou outra, por manter 51% de bepal. Dank u, senhora Koffie. Meneer Todei. Seguro, meneer Cecilia. É que te paga, tá decidir. Não por. E não tá só de se caminho. Ponto. Meneer Todei? Sim. Meneer Todei quer reaccionar riba meneer Cecilia, riba senhora Koffie of riba ponência? Riba ponência permite incluir também naturalmente o que é serviço, não? Seguro. Se nós está viva conforme a verdade é um que paga, tá determina que nós está assim. Então, botem ponto bom se me chega a hora que ponto gente para vai matar outro, para uma certa quantidade de placas e vai assim. Mas nós quer carga nós mesmos responsabilidade também. E me te quer é verdade que na Bonaire e outra isla na me te viva na Aruba tem pouco tempo aí, me te viva na Holanda o, riba den reino holandês me te quer é periodista, jornalista, tá assim na best. Pero turca minda verdade é prensa livre, independente, tá bau de pressão não para recurso, para plata. Para entrada, para pagar reporteiro para fazer um trabalho independentemente. Na Holanda, essa é corando prestigioso, tem que vai para infomercials, riba na página, etc. E a minha experiência é de cerca com, por exemplo, me dou exemplo de Aruba ou em Norte aqui, toch de período de eleição, meio de comunicação por uma chamada e visa se a pessoa que seguir reportar de forma que vai perder toda a advertência de nosso partido ou de governo. Então, eu seja não convencer a pessoa para autocensurar seu mês, e se a pessoa nega, é por perder seu trabalho, ela passa na rua, mas quer ser mandar casa para motivo não aqui. Agora, a ser-se dilante, é uma realidade. Que se nós quer melhorar isso aqui, ainda não kita purva de fazer um trabalho bom, nós vamos criar toch fonte para não que garantizar e wie betaald como comunidade nós temos bisa nós vai bepaal a boca e pequena que mais um trabalho independentemente. Nós criamos fundo agora para aceitar o princípio por o qual como comunidade nós bisa botar uma entrada para aceitar. Trabalhar conforme o princípio não que bem dilante agora, por exemplo, e outro código não que existe,
para bom média, de maneira Ariana Bisa, para verdade, que é essencial para comunidade democrática. Isso me quero añadir. Dank je, meneer Todey. A mim é parte cerca nós, eu penso é parte importante tá que tem dois departamentos, tem departamento de atender com o cliente, tem departamento de atender com notícia. Então, dos não tem nada a ver com o outro para o que está se que um cliente bom mais que põe tal notícia ou tal e coisa assim, né? Que tu tem mesmo trato como cliente e também mesmo trato como ora você trata sua parte de notícia que sei, né? Também tá uma maneira de atender tu coisa. Dank je, Reinald. Meneer Cecilia. Meeting, o remarque riba lo que o senhor today avisa aqui. Ela passa, se que nós aqui na Bonaire algum tempo passar, anos passar. Caminha com den campanha, den caliente de campanha, com o partido político passando propaganda se que nós, com a bem ameaça, com mitas lagas stop toda propaganda que nós está passando se caboso. Ante contesta estava stop na numa. Essa é a passa. E não stop não. Não se queda mesmo amigo teu pero não está bem bisami que bem menasami que bota stop boa propaganda não para sobra tal coisa passa. Tu diz, não, nós não está aceitando, stop a propaganda na numa. Esse aí dá o caráter para você contestar, esse aí sim. Prometo me passa a palavra para a senhora Coffee, me mira pessoa de dentro público, meneer Martin, e que dá comentário. Sim, tem dois pontos para trazer adiante. Agora, abini exemplo de exterior, pressão riba periodista para autocensurar su mês. Mita querer que nós turta corda com na Bonaire tava uma situação, então mita vai papel um tique delicado, pero mi sa que nós turta corda que aqui não também pessoa a perder trabalho relativamente recém para sobre ela trazer algo delante que a toma lugar. De caso aqui, é a trazer delante e a mestera paga pé. Outra situação, também na Bonaire mês, minosate com leu, sobre minuto logra escutar tour emissora e também lesa tour e 40 que sali, minosate com leu sa sali den 40. E lo que correndo não passa dentro, ora não tem que vai certo banco não, para vai assim mais que qual transação que tá, antes que tá para de reina largo, dentro temporada de Covid, tava tem que parar para fora, guarda, para sobra tá sítio que tem 10 locates, pero tá solamente tá abrir. Den break, ora que tu rende por vai hasi na diligência. Então, até ainda nunca logra regla e assunto para por servir cliente. Minosa se esse chega de sair de imprensa tocante a situação aí. Mira maneira que tu não remarque momento assim na maneira Amaro para guardar o microfone. Então depois nós temos membro de panel também aí. Nós também temos que for de esse para o direcionário badia. Nós chegamos bisa com MCB tur fim de luna su automata tabashi com nuende no papel. Nós aí telefone para bem foi corsal. Depois de diretor aqui nana nunca mais nós aí aviso de MCB. Pero essa é uma maneira também que eu tenho, não? Papiano de periodista que está assinando trabalho independente, o base princípio de periodismo está 5 pontos na que é maneira número 8. Se você não conseguir, não pode tratar no mundo de periodismo.
Ja? A mim também sempre wak para bonobir a notícia. Vou botar meu irmão, meu primo, minha vizinha, meu kiko porque wak para bonobir a notícia, para soltar meu trabalho. Ja, da mesma coisa que eu vou tratar dia, se vou vir a notícia, vou vir a meu trabalho. Meu mês também vir a notícia, skibia. So me outro de foi outro ainda. Toda a comunidade chiquita na Bonaire que eu já tem conta. Esse é o problema. Então, porque a dor comida não está genove na Bonaire, mas a mim nota não conhece nem tem conta nem como tem algo de bisa de programa já vamos escutar também então nós te evita tur gente também tur tipo de mandatário também tur gente também de nosso programa ainda não de nós tinha maneira aqui mesmo tem se mais tem gente não pero a bom está consciente que como periodista bota informando gente então informe correto antombra no bira rondo de costa então me quer den isso que está pagada decidir para o hobby de nós na Bonaire aqui está freelance nós mesmos trabalho daarbij então que se me nota decidir DJ dus sei também outra coisa ja Danke para o ponto de vista senhor Amaro e for de uma pessoa mais do público quer avisar algo sim senhor Lenkels a mim em certo sentido me tá ponência um insulto para banda me tá roupa em escububui para sobre se tava assina lo nota tem periodismo crítico aqui na Bonaire e me tá querer ao menos me tá papel para mim mês e para Bonaire nu quando se que costam roupa pica também anto onda tem conta que o portata per tal ingresso of não para sobre esse também me tá roupa em esco amaro anteriori bonota serve para periodismo bonota serve para mídia anto botin ko get the hell out. Danke senhor Lenkels. Senhora Coffee, tem algo de remarcar? Hallo. Zie, ik eigenlijk met een orma hisa mi dede, met een reaccionar iwa bubui. Pero entretanto, e reaction tabay patanto Amaro como Harold tame junto com bubui. Mita contento que por mantener parte de integridade aí, de tal forma que evitar e parte la minha media de pressão de wie bepaalt ei pero mi sa que tem caminho que essa nota mogelijk nota possível é difícil para entrada não para se pago não etc porque depende demasiado de sum que tem que pagar ei então se vou perder entrada e tem problema então vou via e momento ei vou tem que fazer escolha então nota tu rende nota tu viaja nanta tem posição de por hasi e escolha correto pois me felicitar estão a mencionar aí que Nancy por hasi tomar a decisão correta e lá minha me tem a pressão aí leu for de periodismo que você está praticando. Danke, senhora Coffee. Se me por reaccionar um ratico, se incrível que a senhora Coffee visa. Sim, maneira Cecília. Se minha filosofia tá, se essa aqui vai, outro também. Me pessoal para buscar outro, para sobre tá assim a vida tá funcionar. Me quero que probeer me doen a palavra na. Oké, meneer zijn naam verdade? Martijn. Meneer Martijn. Want mijn achternaam is veel te ingewikkeld. Ik wil allereerst even zeggen van dat als ik gewoon naar mijn collega's kijk, journalisten, en mensen die in het nieuws en het journaal en dat soort dingen bezig zijn, vind ik dat hier op Bonaire ik diep respect heb voor hoe hier mensen in vaak hele lastige omstandigheden hun werk doen en echt ook oprecht dat goed proberen te doen. En ik wil dat ook een keer gezegd hebben, van dat ik dat echt vind hier op het eiland. Daarnaast wil ik zeggen van, het wordt hier gezegd, wie bepaalt, betaalt. Nee, andersom, wie betaalt, bepaalt. Juist. Dat wordt dus gezegd vanuit degene die voor het geld zorgt. Maar er is ook nog een ander Nederlands spreekwoord, die zegt van, je bijt de hand niet die je voedt. Dat is van de andere kant gezegd. En ik denk dat daar een heel groot gevaar in zit, waar mensen vaak zich ook niet eens van bewust zijn, is van dat je dus zelf al bepaalt als journalist dat je bepaalde dingen niet zegt zonder dat iemand dat tegen jou zegt. De zogenaamde zelfcensuur. En dat je dus zonder dat er ook maar iets van tegen jou gezegd wordt en dat je echt ook oprecht gewoon de bedoelingen daar goed van zijn,
dingen gewoon achterhoudt, omdat je dus bang bent, of dat je weet van, dat zou wel eens een keer iets kunnen betekenen, en dat zou wel eens repercussies kunnen betekenen. Dus ik hou mijn mond maar. En dan ben je dus ook niet meer onafhankelijk. En dat is een veel groter gevaar, denk ik, dan alleen maar de mensen die zeggen van, ja, maar ik betaal, dus jij moet dat en dat zeggen. Want ik denk dat dat minder voorkomt. Ja. Zelfcensuur. Daar noemt meneer Martijn een ander punt. Is er iemand vanuit het panel die hierop wil reageren? Zelfcensuur op Bonaire of op de BES-eilanden? Meneer Arjan, wilt u dat? Sim, me estava guardando Okay. pouquinho tempo acaba. Alsjeblieft. Com essa feira sua indulgência, me estava dois pontos junto. Por o primeiro ponto, como me estava aqui Ja, três tá bom. dilante, estava añadindo, você pone a seca, agregar, na lo qual, entre outros, bubui a três dilante. Tá, que nós temos que realizar, que nós estamos em tua comunidade, chiquito, rond mundo, nós estamos funcionando em mercado imperfeito. Em sentido, que o mercado está chiquito, então tem basta média. No? Dus se o mercado está chiquito, tem mercado limitado também de advertência, de companhia, grêmio, que está willing para pagar para advertência, para propaganda. Se esse é o caso, bota chega op fácil na uma situação, caminha quem está paga para decidir, especialmente se tem, eigenlijk investigação permanente, consistente, para que com o mercado está hincado em outro, está falta. Na Bonaire, por exemplo, nós não temos, de meu parecer, a mim não está consciente de cifras regular, 3 lunar, 4 lunar, caminho nos mira e alcanço e chega, dus com leu, se a tu média te chega, seja qua público, qua audiência não te chega na G, e qualidade G, e quantidade G. Nossa hobby de bambisa e laço, se a mim tá companhia que advertir, que paga por propaganda, a mim nossa hobby de na una mi dólar ta alcançar na G, qua audiência mi te chega na G, quantitativamente, qualitativamente. Se esse é o caso, o mercado te vira algo de, está em gunfactor of assunção. Mi te assumir, por exemplo, que o Bon FM está forte em rincón, pero está uma assunção, para nós tudo bisa esse que está o caso. Mi te assumir se mi que tres notícias rápido, político, tres notícias bomboche aqui haya, mi te vai Live 99. De compra sobre mi te assumir que o tipo de escuchador de Live 99 está interessado em ti. Dus, nós está em de assunção para o impacto de nos média, pero se também está conta para a companhia de advertência. De aviso. Dus, para clausurar, a maneira da gente quer para atrobe ajuda a solucionar o problema e dentro da comunidade chiquito, está atrobe a transparência, a investigação permanente, o alcance a audiência de cada média, o budget e presupuesto de companhia de aviso, de propaganda, o também a entrada de planta de média, de emissor de média, a nível geral, bubui, não é um específico, pero gente bambisa ambiente financeiro, se esse não está duidelijk, se esse não está claro para a gente, bota 13 tipo de ponência aqui em uma sala sério à noite. Dus eigenlijk, não que vai ensinar leu como Harold que botar insulto, pero é estranho que nós mestre papia ponência maneira assim, então nós mestre realizar que tem hobby trabalho que nós tem que fazer para chegar na nível de transparência aí. Então para clausurar, minota dúvida independência ou mente independente de cada periodista, pero nós mestre sigue distinguir na banda de média entre dono de média e companhia, então é periodista e reporteiro diário que traz arriba ao workflow. Então, na outra banda, nós mestre distinguir entre a companhia MCB, maneira exemplo daarbij, ou a companhia governo, em caso aqui, ou a companhia partido político.
Anto e gente nang individual que está atrás de anto que uma inta por lante com certa notícia bira rabia bisa nunca mais se acabou. Nos mestre 13 tem a discussão, a diferença, a nuance é sempre. Meneer De Wolf correccionar também breve, hopi breve, riba lo que meneer Martijn avisa tocante de zelfcensuur. Meneer Arjan De Wolf te quer que seita toma lugar também aqui? Hobby breve. breve. Ma casa aia passar. Pa como mi esposa está sentando em sala. Então, mas sim a hopi rápido, com certo coisa, bota evitar na mesa para discutir. Para sobra, você acaba com a reação portar no outro bando. Bota escolhe por palavra na mio, não, bau de amigo, tá mais fácil, não? Pero agora bota casar, e coisa cambia, natural, tá precisa. Natural nos tudo autocensurar. Passou a humano está, não? Em cada laço, em cada relação que você pode imaginar. Então, é verdade também, em nossa comunidade chiquita, como nós conhecemos o rende, nós atende exemplo na ATM, nós atende exemplo na partido político, portar que é um lugar todo dia, portar que é um lugar somente dia cada 5 anos. Mi não há problema, tá? Nós não há, não? Transparência, troca. Dus nós está autocensurar, claro. Danke para a ereção. E mirando o tempo, me está querendo chegando ao final de nosso debate. Tem uma pessoa que coloquei ponto de vista para que nós finalizar a noite. For o público, me não está mirando nenhum gente. Me quero dar uma palavra final, em breve, na cada pessoa, e final, me está mencionando o nome. Como por dar uma palavra final como membro de nosso panel a noite. Nós estamos começando a senhora Coffee. Well, me agradeci para a invitação. Para me poder tomar parte da noite no panel, me querer me enjoy, me espera que você enjoy a informação que nós tá informação bastante valiosa, tá constante tópico que nós nota para que tu na gente pensa riba de ni a diário, ni tampoco constantemente ou frequente, pois me querer para mim estava uma noite basta leerzam. Me espera também que é parte de jornalística aqui, e periodismo, que você também ainda não está praticar dentro dessa aqui todo dia, você também está sacando informação valiosa fora de evento aqui e que nós podemos seguir trabalhando periodismo to the max para o futuro riba Bonaire e outra isla de BES. Danke, senhora Coffee. Senhor Reynald Cecília, última palavra para a noite. Bom, a mim também quero agradecer ao público que está aí presente. Danke para ter e mostrar interesse em o que nós estamos fazendo todo dia. É uma coisa, se você tem um aspecto que você tem em conta com ele, então, me queria saber que bom chance que você está por aí visto tiki de outra banda com a costa funciona. E na minha colega não presente também, nós temos que bater cabeça junto para nós pôr a coisa mover em boa direção. Danke. Danke, senhor Cecília. Senhor Bubui Cecília. Me quero começar a agradecer ao organizador para a noite aqui. Ranske, danke para a organização de parte de OCW também, que na só rupesa aqui e de parte do público que você está presente a noite para nós por tomar nota de que está viva, que está pensamento não tem e documental não ajuda também. Para mim personalmente seguro caminho mais e também tem debate, tem discussão que tem com mais oportunidade para evaluar o que está passando com a situação com nós mesmos está funcionando, com nós está trabalhando. Então, base aí, me quero agradecer pela oportunidade aqui e me espera, mas não visa acaba, que essa aqui está começo de lo que está passando de média e que nós conseguir desenvolver o que está passando para pôr uma informação maneira me está
na nosso pueblo de Bonaire. Masha danki. Danke, senhor Bubu Cecília. E nós passamos a palavra agora para o senhor Arjen de Wolf. Mas é daqui. Periodismo está publicado quando outro ente que esconde. Periodismo está apunta e pergunta crítico com outro ente não que contestar. Isso é periodismo. Então me está contento de mirar tu ente aqui na noite está de acordo que sei. Então com ele limita não com nós tem uma comunidade chiquito, com nós busca a maneira para chegar na uma situação que ainda nós periodista, nós reporteiro de todo dia, de bem-estar, de interesse de nós todos, por hasi e trabalho e sigue hasi e trabalho e sem medo, bom salário, com o direito não com a mester para não por trabalhar de nós bem-estar. Então me está agradecido, meus colegas outro na OCW, anto Renske Aiban, anto Glenn, anto ture outro para a oportunidade para chegar na acordo e junto com outro. Mas já daqui. Danke, senhor. Nós fazemos um hobby bom trabalho, um hobby difícil para limitar a gente na maneira a mim dentro tempo. Hobby bom. Danke, senhor Wolf. E a palavra final de hoje noite nós lagamos de senhor Glenn Today. A palavra está na senhor Today. Uau, honor e naturalmente peso. Sim, E nós confia que o Bonaire está animado, presente, mostrando que tem bom futuro diante de nós, pois em verdade peso nós quer e pôr arriba Bonaire Today. Sim, danke pesei. Em todo caso, me também quer unir mesmo na palavra de gratitude, mas também na bolso não. Passo para guiar a noite aqui, mas danke. E para terminar, eigenlijk me diz superar coisa. Nossa papel é, enquanto de periodismo jornalista, bem diferente ponência diante, algum dinanta para testa, bisa quizás um tique bem tique leu, porta testa insultando e me te quer bom para nós realizar a que é tarefa na importante de média, me dá lição rato e promete bisa regra, guia de código de Bordeaux, esta bisa é para mim obrigação de periodista ter respeito para a verdade e para o direito do público para ser verdade, que mente o que a área não meter se dilante, não para três coisas que outro gente esconde, é verdade aí e bubuia bisa é nota verdade, pero é informação exata, não correto, etc. A ver, nossa com difícil essa aqui, com importante e a vez é reto não que tem. Sei me quer terminar com duas frases corticas de duas canticas, como eu gosto mais. Esta toca coisa maneira independência. Tu sei tem escritor, singer-songwriter, como eu gosto mais, Ruben Blades. E de cantica DJ que está vista toda segundo color por el cristal porque se mira que a independência nós temos que realizar sempre com nós assim nos vemos como cada indivíduo sempre cada de nós tem lance tem outro color que esta colorar e esta pensei esta roupa importante para a diversidade para nós ter diálogo para cada quem pode ser não color moda conosco que coisa é diferente ângulo não se é bom para na Bonaire também riba Islam Best tem uma diversidade na mídia e nós está continuar de riba diálogo na assina então para a questão de independência e pressão de isso não que paga por tá me quer terminar com a palavra de uma cantica de Bob Marley que diz when one door is closed many more are open que sei me quer terminar danke. E prometo que nós clausurar a noite, me quero pedir a pessoa de panel que nós por dar aplauso na público, na audiência. Juist. Sim. Maar ik kijk sowieso Pami, het hebben een anootje hopi ameno, hopi leerzaam. Die woorden heb ik inderdaad ook gehoord. Met agradecer, pas op de verdade. Dan staat het moet ik meer oké, wat als het publiek nou niks zegt. We hebben heel veel geoefend, hè? We hadden al een soort gerepeteerd. Die 10 zinnen hadden niet. Nou, is dit echt een joke? Nou, sowieso dank je. Pero eigenlijk, ik heb toch een applaus speciaal. Para uma pessoa que está hopi esconde, pero eigenlijk me quer aplauso fuerte para nos Renske, die é
companhia request. Sim. A mim quero tua palavra sem permite. Aplauso para duas damas aí. Laten we ons wrap up. Seguro, pero prometo que sei, me da querer dar na seu lugar, porque tem parte que não há aplauso ainda de noite, então esse é nos membros do panel. Sim, pues, láganos tudo aqui, batibang duro para nos pessoas que estavam nos panel aí de noite. E agora sim, me da querer tu rende a aplauso. E me dá a palavra para Judith para por clausura. Me quer aplauso fuerte, sim, verdade. Nós PA. Ouvimos. Sim. E danke para tour e gente que sigue nós. Cerca na casa, trabalho, não sabe, mas nós estamos dando em live stream, dus também para tour gente que nós não sabemos quem é, mas danke. Dank jullie wel. Te outro Deus que.